Good morning, and a big thank you to all of you that survived this counter-terrorism boot camp for the last 5 days. Today is our last day. We had the pleasure to host Ronen Bar, the director of the Shabak, David Barnea, the director of the Mossad, Major General Khaliva, the head of military intelligence, and now we are delighted to host Dr. Eyal Hulata, the National Security Advisor. The next two sessions will be taking place in Hebrew, and after that we'll have a panel in English, and we have simultaneous translation from Hebrew to English. My name is Stevie Weinberg. I'm the Deputy Director of the Institute for Counter-Terrorism and a proud alumni of the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy here at Reichman University. We have a fascinating program today, starting with National Security Advisor Dr. Eyal Hulata, and then Israeli Defense Minister Benjamin Gantz, and we will then continue with a session on negotiation, terrorism and conflict. Can we bargain our way out? Lesson learned from the Middle East and Afghanistan. This session will be held in cooperation with the Negotiation Task Force of the Davis Center of the Russian and Eurasian Studies at Harvard University. And we will conclude the day with a rewatch of the screening of the documentary Closed Circuit on the 2016 Sarona terrorist attack. But to start the day, it's my utmost pleasure to introduce our first speaker, Dr. Eyal Hulata. Dr. Eyal Hulata is the current National Security Advisor. Prior to his appointment, he had a distinguished career in the Mossad, where he was part of the organization Executive Forum for a decade. Dr. Hulata holds a PhD in physics, summa cum laude, from Tel Aviv University, and he is a graduate of the IDF Elite Talpiot program. He holds an MA in public administration from the Harvard Kennedy School. Dr. Hulata will be speaking in Hebrew, so please join me in welcoming Dr. Eyal Hulata. Thank you. בוקר טוב לכולם. אני מודה על ההזדמנות להשתתף ולשאת דברים בכנס המכובד הזה. זה היום החמישי, דיברו בפניכם אנשים רבים והציגו זוויות שונות של המאבק בטרור. אני אנסה הבוקר להשלים את הדברים מהזווית של הביטחון הלאומי. אני רוצה להודות לנשיא על ההזדמנות ולבועז כמובן לדבר בפניכם. הביטחון הלאומי של אומה מושתת על יכולתה להגן על שלמותה הטריטוריאלית, על הביטחון של אזרחיה ועל שימום ערכיה מפני שלל איומים חיצוניים ופנימיים. ובתוך כך, הביטחון הלאומי נמדד על סד העוצמות של המדינה, שנוגעים לחוסן הכלכלי, לחוסן המדיני, ובתוכו נכסיות בזירה הבינלאומית, החוסן הביטחוני, בדגש על יכולת להרתיע מפני תוקפנות ולהכריע לכשהם מתממשים עלינו, אבל גם על החוסן הטכנולוגי והחוסן החברתי והיכולת לצמצם פערים ושסעים כדי להתקיים לאורך זמן. זה מכלול רחב של תחומים. ללא חוסן כלכלי שמבוטא בצמיחה מתמדת, ישראל תתקשה לאורך זמן לממן את צורכי הביטחון שלה. וללא שמירה על יעילות טכנולוגית והרחבה של מעגל המועסקים במגוון של המקצועות, ישראל תתקשה לשמר את המגמה של הצמיחה הכלכלית. וכך גם ללא צמצום של הפערים והשסעים בחברה, הקטנת קיטוב ושימור ערכים, ישראל תתקשה לשמור על האופי הייחודי שלה, של אחדות גורל ושל רוח חלוצית. המטה לביטחון לאומי לא עוסק בכל הדברים שתיארתי. אנחנו לא נושאים באחריות לכל מכלול הדברים שמגדירים את החוסן של ישראל כמדינה. אבל חלק גדול מהם נמצא על סדר היום שלנו. הייעוד שלנו כמטה הוא לגבש המלצות למדיניות, לנהל עבודת מטה אינטגרטיבית ליישום מיטבי של דירקטיבה אותה מגדיר הדרג המדיני, לוודא שאנחנו מוכנים לתרחישי האיום השונים, אבל חשוב לא פחות שאנחנו מסוגלים לנצל את ההזדמנויות שמונחות לפתחנו, לאתר אותם ולפעמים לייצר אותם.
מתוך תפיסה אסטרטגית שמגבירה את כל מרכיבי החוסן לאורך זמן. ישראל נהנית בתקופה זאת מסך של נכסים ועוצמות וגם הישגים משמעותיים שמתחזקים באופן גובר. אני רוצה להתחיל מהיחסים המיוחדים עם ארצות הברית. רבות מדובר על זה. ארצות הברית תהיה העוגן המרכזי, עמוד התווך של הביטחון הלאומי של ישראל. המחויבות של הנשיא ביידן לישראל ברורה וחזקה. הביקור שלו בארץ לפני כחודשיים שיקף זאת. החתימה על הצהרת ירושלים המשותפת והסכם שיתוף פעולה טכנולוגי מדגימים את הבסיס האיתן של הקשרים בינינו. המדיניות של הממשלה, ואנחנו מיישמים אותה, הוא לעבוד בהידברות עם הממשל, הגם שיש מחלוקות בסוגיות שונות כפי שעולות מפעם לפעם. אנחנו עומדים על האינטרסים של הביטחון שלנו, הממשל קשוב לכך, מגיב לכך, ואני ארחיב על כך בהמשך. הממד השני שהוא משמעותי ומאפשר לנו הרחבה, זה כמובן המומנטום של הסכמי אברהם ותהליכי הנורמליזציה עם העולם הערבי. החשיבות בהסכמים האלה היא לא רק בעצם קיומם והרחבת המעגל שאיתם אנחנו נמצאים בקשר, אלא הקרנה החיובית שיש להסכמים האלה על ההסכמים הוותיקים יותר עם מצרים ועם ירדן. אנחנו עסוקים ביכולת לגבש ארכיטקטורה אזורית חדשה של ביטחון, אבל גם של שיתוף פעולה כלכלי ואזרחי. ובכותרת של נושא האזורי כמובן שחשוב להזכיר את ההצטרפות של ישראל לסנטקום, שמהווה נדבך גדול מאוד ביכולת לעדכן את היציבה שלנו באזור ולקיים את שיתופי הפעולה. הנכסיות של ישראל בזירה הבינלאומית היא לא רק ביטחונית. אנחנו חשים בזה בשלל המרכיבים, אנחנו רואים את זה גם בעניין שמגלות המדינות השונות בקשרים שלהם איתנו. יש מומנטום שאנחנו מקווים שהוא חיובי ויימשך, אם הכל ילך כמתוכנן. בתחילת החודש הבא תכונס מועצת האסוציאציה עם האיחוד האירופי. למי מכם שמכיר את המארג המדיני, עצם הקיום של המועצה הזאת אחרי שנים רבות שבהם היא לא התכנסה, מידע גם היא על מומנטום באירופה. עוצמת הביטחון הישראלי להרתיע את האויבינו מפני הסלמה הרחבה היא ברורה, הגם שהיא מאותגרת, וכמובן שנדבר על זה עוד מעט. המרכיב הנוסף שאני רוצה לדבר עליו בשלב העוצמות הוא האילוצים המשמעותיים שהיריבים שלנו חווים בזירות השונות. כמעט כל האויבים המסורתיים של ישראל נמצאים במציאות קשה יותר בשנים האחרונות מזו שהייתה קודם. המלחמה מתמשכת בסוריה, המצב הפנימי בלבנון, כולם מייצרים עבורנו הזדמנויות להסתכל עליהם. לצד כל זאת, כמובן שצריך להסתכל על המציאות בעיניים ולראות גם את האתגרים המשמעותיים שבפתחנו. איראן בראש ובראשונה, ההתבססות של איראן במרחב הסף הגרעיני היא ברורה. איראן לא מאתגרת את ישראל רק בממד הגרעיני, מאתגרת את ישראל גם בממדים האחרים, באזור, בפעילות פרוקסי, בהחלשה של המדינות שסביבנו, בפעילות פחה. ראש המוסד שהיה כאן לפני מספר ימים דיבר על כך בהרחבה. פעילות בפנים הישראלי, ראש השב"כ שהיה כאן דיבר על כך בהרחבה. בשלל הממדים. כשאנחנו מסתכלים על מארג הזירות הנפיצות, ההתמודדות כמובן היא לא רק מול הזירה האיראנית, הזירה הפלסטינית נפיצה יותר בתקופה הזאת ממה שהייתה בעבר. היה שבוע קשה. יש התרחבות של מחוללי טרור ביהודה ושומרון. המעורבות של הרשות הפלסטינית, או חוסר היכולת של הרשות הפלסטינית לשלוט בשטח, הוא מתמשך, והדברים האלה לפתחנו. בזירה הלבנונית, האיומים שנסראללה משגר לעברנו מתגברים.
המוכנות לאתגר את קו הגבול משמעותי, ועל כל הפעולות האלה אנחנו מסתכלים. ואני ארחיב גם בהמשך על האתגר בזירת הפנים, שגם הוא בשנים האחרונות רחב יותר מבעבר. נתחיל עם איראן. איראן היא האיום המרכזי והראשון במעלה של ישראל מזה שנים רבות. דיברתי קודם עם ראש המוסד לשעבר שבתאי שביט, אני הצטרפתי למוסד ב-97. המוסד התחיל לעסוק בסוגיה האיראנית בתקופתו של שבתאי. שנים רבות. כמובן באופן הולך וגובר. המחויבות של ישראל, העמידה של ישראל על כך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, היא ברורה. השקעת המשאבים בעניין הזה היא מלאה. והמקום שזה תופס בסדר היום שלנו הפנימי, ובדיאלוג שלנו עם המדינות האחרות, הוא ראשון במעלה. זה בא תמיד לפני כל דבר אחר. המשא ומתן בין איראן למעצמות, הוא מתנהל במציאות כרגע שבו המשטר האיראני לא חש בדחיפות לחזור להסכם. המנהיג נחוש לדבוק בעמדות היסוד שלו, איראן ממשיכה להסתיר חלקים מתוכנית הגרעין שלה, למשוך את הזמן במשא ומתן, לסחוט עוד ועוד ויתורים. העמדה של ישראל בנושא הזה היא מאוד מאוד ברורה. מספיק, עד כאן. הדרג המדיני הישראלי במשך שנים, זה חוצה את הפוליטיקה הישראלית כולה, מתנגד ל-JCPOA, רואה בו הסכם שלא משפר את הביטחון הישראלי, ואם יורשה לי זה ביתר סט נכון כעת, כשההסכם לקראת סופו, הסנסטים מתקדמים, והתועלות המועטות שיש בחזרה להסכם הזה פחותות בהרבה מהחסרונות ומהסכנות שהוא משית עלינו. אנחנו מדגישים בפני בנות בריתנו ובראשן ארצות הברית את מלוא ההסתייגויות שלנו. אנחנו מדגישים שאנחנו לא מתנגדים לכל מציאות הסכמית עם איראן. אנחנו רוצים הסכם יציב, ארוך, ברוח מה שהנשיא ביידן כינה longer and stronger. אנחנו נשאלים רבות מדוע אנחנו מאמינים שאיראן תסכים להסכם ארוך יותר כשהיא לא מסכימה אפילו כעת לחזור להסכם הקיים, והתשובה שלנו היא ברורה. השאלה של ההסכמה של איראן איננה רלוונטית. המנהיג האיראני לא מצופה להסכים לחזור למשא ומתן. איראן מעולם לא התנדבה לוותר על שום דבר. איראן ויתרה רק כאשר הגב שלה היה אל הקיר, וכשהלחץ גרם למנהיג להבין שאם הוא לא יסכים להיכנס לדיאלוג, הנזקים עליו ועל שלטונו יהיו חמורים יותר. אנחנו משוכנעים שזה יכול לקרות שוב. הממשל האמריקאי הנוכחי יודע זאת היטב, בתקופת ממשל אובמה, שרבים מאנשיו משרתים גם היום בממשל, קראו לקמפיין הזה crippling sanctions, אובמה היה זה שדיבר על כך ש-all options are on the table. אנחנו מאמינים שאפשר לחזור לנקודת הלחץ הזאת ולהשפיע באופן מיטבי ולהביא את איראן לנקודת הוויתור. אנחנו מנהלים מערכה מדינית בנושא הזה. אנחנו עושים אותה בעיקר בחדרים סגורים. הדרג המדיני, ראש הממשלה, מבהיר את עמדתו באופן גלוי, ואנחנו עושים את כל זה מתוך דיאלוג מתמשך עם הממשל האמריקאי. אנחנו רואים בכך פירות. אנחנו מזהים קשב לעמדות שלנו ולטיעונים שלנו. זה נכון בארצות הברית, זה נכון גם באירופה. והמתרחש בימים האחרונים בווינה עם ההצהרות מקיר לקיר של כל מדינות המערב על כך שאיראן פעם אחר פעם מחוללת הונאה על הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לא משתפת באינפורמציה שהיא צריכה, לא מאפשרת את הפיקוח ההדוק, תוך כך שיש גיבוי מוחלט של מדינות המערב לסבא, מוכיחים זאת. לצד המאבק המדיני, אנחנו עומדים ומבהירים שישראל תשמר את חופש הפעולה שלה בכל תרחיש שיתפתח. הנשיא ביידן בביקורו בארץ אמר זאת בקולו, וגם ציין זאת בהצהרת ירושלים, עליה הוא חתם עם ראש הממשלה לפיד. ההסכם לא מחייב את ישראל. ישראל תגן על עצמה בעצמה ותתכונן לתרחישים השונים,
ככל שיתפתחו. אם תהיה חזרה למציאות הסדרית, היא תוביל לשחרור כספים נרחב מאוד, שחלקו, קשה להעריך כמה, ילך לאזור, יתגבר את פעילות הפרוקסי כנגדנו. הדבר הזה ישפיע על הקהילה הבינלאומית כולה ולא רק על ישראל. וממילא אנחנו נמצאים במציאות שבה האיומים האלה נמצאים במגמת עלייה. איראן חשה כבר היום בטוחה יחסית להפעיל כוח במרחב, אוניות בים, פעילות ביבשה, טילים, סייבר, היא מרחיבה את ארסנל הכלים שלה לכטב"מים ולאמצעים אחרים שקל לה יותר וזול לה יותר לייצר מבעבר. היא עסוקה בערעור של היציבות האזורית, היא עסוקה בבנייה של יכולות צבאיות במדינות שסביבנו, אבל זה לא מכוון רק אלינו. הפעילות שאיראן עושה בתימן לא מכוון כנגד ישראל. הפעילות החתרנית שאיראן מחוללת כנגד בנות בריתנו החדשות, שנציגים שלהם יושבים גם פה בחדר, לא קשורה לקשרים של המדינות האלה עם ישראל. כשאיראן שיגרה בינואר השנה ואחר כך בפברואר טילים בליסטיים וטילי שיוט לעבר אבו דאבי ודובאי, בהיקף חסר תקדים, נכון, החות'ים שיגרו אותם, אבל אמל"ח איראני, לדברים האלה אין קשר לישראל. הם קשורים ברצונה של איראן לשבש את מרקם החיים באזור, לפרק את הבסיס שעליו המדינות הסוניות מקיימות את חייהם, וזה מסוכן ביותר. הפעילות הזאת משפיעה גם עלינו. ישראל קופצת ראשונה, להושיט יד, בין אם זה עזרה מודיעינית או עזרה ביטחונית, וכמובן גיבוי מדיני. יש לנו תפקיד בעניין הזה, ואנחנו נמשיך בו. בהקשר לטרור הישיר, איראן היא מחוללת של טרור מדינתי. היא עושה זאת ישירות, היא עושה זאת באמצעות שלוחים, בהתאם לדירקטיבה של ההנהגה, והיא משתמשת בטרור ככלי למימוש של המדיניות שלה. אין הרבה מדינות שמרשות לעצמן לעשות זאת בצורה כל כך בוטה ובצורה כל כך נרחבת. היא משתמשת בכלים האלה כנגדנו, כנגד ארצות הברית, כנגד בעלות בריתנו, אבל גם כנגד האופוזיציה האיראנית וכנגד המדינות באזור, כפי שאמרתי. ראש המוסד תיאר כאן בהרחבה את הפעילות בעניין הזה. המכלול האירועים בטורקיה בחודשים האחרונים הוא דוגמה משמעותית גם לתעוזה ולמוכנות האיראנית להפעיל את כוחה, אבל גם ליכולת של מודיעין מיטבי ומערכות קשרים מדיניות חזקות לסכל אותם. אנחנו מבהירים לשותפים שלנו שהמערכת הבינלאומית צריכה לפעול ביתר שאת כדי לגבות מאיראן מחיר על כך. זו בעיה בינלאומית, ואיראן צריכה לדעת זאת. לכן נאבקנו על כך שארגון משמרות המהפכה לא יוצא מרשימת ארגוני הטרור, ולא יוסר מרשימת הסנקציות. אי אפשר להוציא מרשימת ארגוני הטרור את ארגון הטרור הגדול ביותר בעולם. אני רוצה לדבר על המעגל הקרוב יותר, ובפרט על השחיקה במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, והתרחבות המעגל של מחוללי טרור. הדירקטיבה המדינית ברצף היא לפעול בנחישות וברציפות לסיכול של תשתיות הטרור, ולשפר את ההגנה על ההתיישבות ועל הצירים, להמשיך את המאמץ ההגנתי בקו התפר. אנחנו בימים רגישים מאוד, לפני תקופת חגים, לפני בחירות, ולדברים האלה יש השפעה משמעותית וגדולה. משאבים רבים מוקצים לטיפול במצב, יש לכך השפעה על סדר היום של צה"ל, ראש אמ"ן התייחס לכך בדברים שלו. עולה פעם אחר פעם שאלת האחריות של הרשות הפלסטינאית למצב. וחשוב לי לנצל את הבמה הזאת כדי להבהיר שאנחנו מעוניינים שהרשות תפעל בנחישות כדי לסכל את פעילות הטרור. ואנחנו חושבים שהרשות נושאת באחריות לכך.
בתקופות שבהם הרשות והמנגנונים פעלו בצורה אפקטיבית, ישראל לא נדרשה לעשות פעילות כל כך נרחבת כדי לסכל זאת בעצמה. החוסר היציבות הביטחונית בצפון השומרון כרגע, בג'נין וגם בשכם, לא מאפשר לנו להסתכל מנגד. אלמלא החיכוך בתוך הערים, יהיה טרור מחוץ לערים. ותפקידם של כוחות הביטחון להיות חומה ראשונה ולעצור את הדברים כדי להגן על האזרחים. בשבוע כזה שבו גם נהרג צמגד בגדוד הסיור של הנחל, יש לנו הזדמנות לראות זאת בצורה ישירה. גם מצב היסוד בעזה הוא בלתי יציב ונפיץ. ראינו זאת לאחרונה בעלות השחר. גם כאן הדרג המדיני איתן במדיניות שלו. תהיה תגובה משמעותית לכל הפרה ולכל פגיעה בעורף הישראלי. אנחנו מוכנים לכל הידרדרות, אבל בה בעת אנחנו פועלים כדי לייצר מציאות של שקט ומציאות של רגיעה. הצלחנו במאמץ מרוכז להכיל ולצמצם את המערכה הקצרה של עלות השחר עם מנגנון סיום שאפשר לסיים את האירוע בזמן, וזו הזדמנות נוספת להודות למצרים, לנשיא סיסי, על המעורבות האישית שהוא נתן לעניין הזה כדי לוודא שהמציאות ברצועה תהיה יציבה ככל שניתן. אנחנו משקיעים מאמצים רבים לפתרון השון, להגיע להסכם הומניטרי שאפשר להחזיר הביתה את האזרחים ואת החיילים. אני לא אכנס כאן לפרטים, זה לא פורום מתאים לכך, אבל אני כן מנצל את הבמה הזאת כדי להגיד כמה הדבר הזה גבוה בסדר היום שלנו. לגבי הזירה הצפונית, אנחנו מתמודדים בשנה האחרונה עם איומים פומביים גוברים של נסראללה על ישראל. המשא ומתן על הגבול הימי הוא תירוץ שמאפשר לנסראללה לכוון את הרטוריקה שלו, אבל אנחנו חשים בתעוזה גוברת של הפעילים שלו בשטח. זה קורה בזמן שמדינת לבנון נמצאת במציאות פוליטית קשה באופן חסר תקדים, מציאות כלכלית קשה באופן חסר תקדים. ישראל מעוניינת בלבנון יציבה. לישראל אין עניין בהתפרקות המדינה הלבנונית. בישראל יש עניין בהחלשה של ההשפעה של חיזבאללה בלבנון. ולכן אנחנו פועלים ברצינות כדי לקדם את המשא ומתן על הגבול הימי. אנחנו מבינים את התועלת שיש בהסכם כזה לכלכלה הלבנונית. אנחנו מבינים את התועלת שיש בהסכם כזה ליציבות הביטחונית והאסטרטגית. ואנחנו מקווים שההנהגה הלבנונית תחתור גם היא להגיע להסכמה, ולא תאפשר לחיזבאללה לייצר את חוסר היציבות והסיכון שעולה מהרטוריקה. יחד עם זאת חשוב תמיד לומר ולהדגיש, ישראל לא תורתע מהאיומים האלה. ישראל תמשיך לפעול לממש את האינטרסים שלה, ובפרט בנושא הזה את האינטרסים האנרגטיים שלה. אסדת כריש תתחיל להפיק ברגע שהיא תהיה מוכנה לכך. משק האנרגיה הישראלי זכוך לכך, וזו גם תהיה הדרך לממש את ההסכמים החשובים שחתמנו להגברת ייצוא הגז למצרים ולהספקת גז מונזל לאיחוד האירופי בהמשך. כשאנחנו מדברים על זירת הפנים הישראלית, מאז שומר חומות, כולנו מסתכלים על זה רחב הרבה יותר. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש אתגר משילותי, תקופה ארוכה, שבה יש אתגר משילותי בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל, בנגב ובגליל, שבא לידי ביטוי בפגיעה בביטחון האישי של אזרחינו. יש החמרה גם בפשיעה ובמרכיבים הלאומניים בפשיעה בחברה הערבית. יש נשק רב ברחבי ישראל, ויש זליגה בין פעילות פשיעה לפעילות טרור. הנושא הזה נמצא גבוה בסדר היום שלנו. החלטת הממשלה 549 והקמת
מסגרת מסלול בטוח, שהיא מסגרת שמשרד הבט"פ מוביל, והיא בין משרדית עם כל ארגוני האכיפה בישראל, מאפשרת פעילות ממוקדת, שהתכלית שלה היא לגעת בשורשי הפשיעה באשר היא, ודאי לפני שהיא הופכת ללאומנית, ולצמצם אותה בצורה אפקטיבית ככל שניתן, ותוך שיתוף פעולה עם מנהיגות בחברה הערבית. אנחנו מודעים לכך שבתקופות מתיחות יש הגברה. ימי הרמדאן אמנם עברו בשקט יחסי, ובעלות השחר לא הייתה הזליגה בין הזירות אותה רצו אויבינו, אבל הפקת הלקחים שלנו משומר חומות מחזיקה אותנו ערניים וחדים בעניין. הדבר הזה כמובן נכון בראש ובראשונה על ירושלים ועל הר הבית. יש ניסיונות מתמידים של חמאס ושל גורמים נוספים להתסיס, לייצר נרטיב לפיו אל-אקצא בסכנה ולהפוך את ירושלים לנפץ. אנחנו על המשמר בעניין הזה, אנחנו פועלים להבהיר את מסכת ההסתה והשקרים שקשורים בכך. ישראל לא שינתה את המדיניות בהר הבית, ישראל לא רוצה לשנות את המדיניות בהר הבית, או בכלל בירושלים, לשמור על חופש הפולחן, לשמור על חופש התנועה, ולאפשר את המשך השקט. במקביל לשלל הזירות המאתגרות שסביבנו והאיומים, כפי שאמרתי, יש לנו גם הזדמנויות. מערכות היחסים בינינו לשכנות במגמת חיזוק ושיפור. רוח הנורמליזציה מהסכמי אברהם מאפשרת לנו להגיד את המילה הזאת בקול רם, בלי להחביא אותה. אנחנו יוצקים תוכן כלכלי ואזרחי, ובנוסף לתוכן הביטחוני, הסכם הסחר עם מים, הדיאלוג הנמשך עם בחריין, ההסכמים עם מרוקו, כולם מאפשרים אמונה ותקווה גם להרחבה של השותפויות האלה למדינות נוספות. ההשלכה החיובית של רוח זו על מצרים וירדן, הזכרתי אותה קודם, אנחנו מרגישים אותה מאוד, בפרט בשנה האחרונה, הרחבת הסחר עם מצרים, הפתיחה של מעבר ניצנה, קידום של הסכמי Green and Blue Prosperity לחשמל סולרי ומים מותפלים עם הירדנים שמתקדמים, אזור התעשייה שער הירדן שהמתין שנים רבות ומקודם כרגע, שיתוף הפעולה האנרגטי במזרח הים התיכון, אבל גם היכולת לסכם טיסות מאובטחות לזירות בהן לא טסנו תקופה ארוכה. החזרנו טיסות של חברות ישראליות לשארם, חתמנו מחדש על היכולת לטוס לטורקיה, הרחבנו את הטיסות למפרץ, ואנחנו מקווים שבקרוב נצליח סוף סוף לממש גם את היכולת של חברות ישראליות לטוס בבטחה מעל סעודיה. אבל זה כנס שעוסק בטרור, ולכן באופיו הוא מתמקד באיומים. היה לי חשוב לפחות לקנח גם באזכור של הזדמנויות אזוריות. אני רוצה לסכם בכך שהמאזן האסטרטגי של ישראל הוא מעורב. יש לנו נכסים ועוגנים, כפי שסיפרתי עליהם, ויש לנו גם שלל אתגרים שחלקם בהחמרה. בתוך כך אנחנו צריכים להודות שהקשב הבינלאומי לאזור שלנו במגמת צמצום. המאבק הבין גושי, עייפות ממלחמות, הניסיון לצמצם את התלות באנרגיה פוסילית, וודאי המלחמה באירופה מאז פברואר השנה, משנים יסודית את נקודת המבט של המדינות שסביבנו. אנחנו נמשיך למקסם את היכולת לשפר את המצב האסטרטגי, לשפר את היכולת למצות את ההזדמנויות, ולשפר את המוכנות להתממשות של האיומים. תודה רבה. Well, thank you, Dr. Hulata, for these insightful and important remarks. I am now delighted to ask the president of Reichman University, Professor Rafi Melnik, to come to the stage and introduce the Minister of Defense, Benjamin Benny Gantz.
Good morning. Let me congratulate you for participating in this long conference on terrorism. It's like a tironut, but בוקר טוב. But we're getting to the last day, and I have the pleasure of introducing Israel's Minister of Defense, Benjamin Benny Gantz. We have had the honor to have him at Reichman University as a keynote speaker on several occasions. And in the name of all of us, I would like to thank you and tell you that you are always most welcome in our university. Benny Gantz, the 20th Chief of Staff of Israel Defense Force, IDF, a position he held from 2011 to 2015. During his 38 years of service in IDF, Gantz had several commanding positions, including the Shaldag unit, the Paratroopers Brigade, and in parentheses, several members of the leadership of Reichman University, including myself, had the privilege to serve in the 35 Paratroopers Brigade. He also served in the Northern Command, the GOC Army Headquarters, as the IDF Attaché in the United States and Deputy Chief of Staff. Upon retiring from military, Gantz began dedicating his time and energy to strengthening Israel from within through social activism and different projects. In December 2018, Gantz formed the Israeli Resilience Party, later merging with other political groups to form the Blue and White faction. In April 2020, the faction disbanded, with Gantz's party together with the Likud establishing a national emergency unit government in which he served as the alternative prime minister and defense minister. Once the government was dissolved, Blue and White ran for the 24th Knesset and joined the new government, a coalition parties from across the political and social spectrum in Israel. As I mentioned today he serves as Israel's Minister of Defense. Benny, the floor is yours. בוקר טוב. אני שמח להיות כאן, פרופסור רייכמן, פרופסור מלניק, פרופסור בועז גנור, שבתאי, עמוס גלעד היקר, חברי, ועוד חברים שאני מצליח לראות מבעד לזרקורים המסנברים. אני שמח להיות כאן היום, ואני ביקשתי שאנחנו נצליח להפוך את זה לאיכשהו גם שיחה, כך שאני אשאיר הרבה זמן לשאלות, ובמקום שאני אדבר על מה שמעניין אותי, אני אדבר על מה שמעניין אתכם דרך השאלות, אבל אז האחריות היא עליכם. זאת אומרת, אני לא אחראי על השאלה, אני אחראי רק על התשובה, ואני מקווה שאתם תוכלו לאתגר אותי ככל שרק תיתנו. ככל שרק תרצו. אם אני צריך לחפש שני מאפיינים של המציאות הישראלית כיום, הייתי אומר לכם, ואני אומר לכם, שמבחינה ביטחונית כל הזירות פעילות, כולן רגישות, בכולן עלול לקרות משהו מחר בבוקר או היום או אחר הצהריים, והמתח הזה חייב להישמר ואני תכף אפרט לכם.
והמשפט השני שהייתי אומר לכם, שכשעוזבים את היומיום הביטחוני, שאני אפתח בו כמובן, כל היעדים האסטרטגיים שאותם תכף אפרט לכם של מדינת ישראל הם בתוקף והם אקטואליים ביום יום שלנו. זה לא משהו שמונח מעבר לאופק, זה משהו שמשפיע על החיים שלנו כל יום, ותנו לי לנסות להסביר לכם את זה. ראשית אני אעשה שנייה אחת איזה סקרינינג קצר על המצב הביטחוני, ואומר לכם שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, בכל הזירות יש אתגרים נצורים, פעילים. בדרום בסך הכל שקט, פרי המבצעים האחרונים, גם שומר החומות, גם עלות השחר, אבל לא פחות חשוב מזה, מדיניות נכונה של שמרנות ביטחונית מול עזה ותגובה קשה על כל הפרה ביטחונית שישנה, בצד איזשהו בסיס הומניטרי כלכלי שהביא אותנו למבצע עלות השחר, שאנחנו פועלים מול אג"פ בצורה יזומה, ממוקדת, אפקטיבית, נשענת על מודיעין, וחמאס נשאר בחוץ על רקע שני דברים, אחד היה קיים, אחד לא היה קיים. היה קיים הרתעה, חמאס מורתע ממדינת ישראל, זה לא אומר שמעת לעת לא יהיה אירוע, רק הוא יודע מה היכולות של מדינת ישראל, ויש לו מחיר הפסד צבאי כבד בכל מערכה איתנו, ונוצר לו גם מחיר הפסד כלכלי כתוצאה מהפתיחה של השוק הישראלי לעבודת פלסטינים שעובדים פה בישראל, מרוויחים פי 10 ממה שהם מרוויחים ברצועת עזה, אם בכלל הייתה להם עבודה שם. והסיטואציה הזאת והיוזמה שלנו אפשרה לנו ללכת למהלך חד, ממוקד, קצר, חמאס בחוץ. לא התפתינו לעוד הישג ועוד הישג ועוד הישג, מסוג הטרגדיות האופרטיביות שאתה ממשיך וממשיך וממשיך ואתה לא אומר די, ופתאום היית באיזשהו משהו ארוך טווח. אנחנו צריכים להמשיך להיות מוכנים להגן סביב רצועת עזה, להמשיך את המדינות שלנו לא בלי מגבלות, כי אנחנו רוצים שסוגיית השון תבוא לפתרונה והבנים ישובו הביתה, לכן יש איזשהו קפינג לעניין הזה, ואנחנו לא נתקדם רחוק מעבר לזה. להמשיך לעשות מאמצים לפגוע בתהליכי התעצמות תוך שת"פ עם המצרים, בכל מה שקשור להברחות מסיני, בדיקות חזקות בגבול וכיוצא באלו הדברים. בסך הכל יש הישגים יפים בזירה הזאת. אנחנו עוד נפגוש אותה אופרטיבית, אין לי בכלל ספק. אחת התשובות שאנחנו צריכים לעשות זה להקפיד לתת חוסן, ואני אחזור על המילה הזאת כמה פעמים במהלך השיחה שלי, לכל יישובי העוטף מסביב. התשובה לטרור היא לא רק בלחימה הישירה מולו, אלא גם ביכולת של ההתעצמות החברתית והכלכלית מסביבו, וזה מה שאנחנו צריכים להציע ליישובי עוטף עזה, שצמחו בעשרות רבות של אחוזים במהלך השנים האחרונות. איך הם אומרים בסלנג שלהם, אנחנו ב-99% גן עדן ואחוז אחד שהוא קטסטרופה מעת לעת. ואני חושב שזה המצב בדרום. לצערי המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות יותר מורכבת. אנחנו רואים בחודשים האחרונים את פעילות הטרור שיוצאת מתוך השטח, בדגש על צפונו, אבל לא רק, זאת אומרת, זה גם האזור של שכם, גם האזור של ג'נין, גם ביתר המקומות יש אירועים, לילה צה"ל פועל יחד עם השב"כ וארגונים האחרים בכל אחד מהמקומות האלו, במעצרים, בסיכולים, ולצערי ראינו גם את האירוע שהתרחש אתמול או שלשום בלילה, בו נפל רז פלח בצפון השומרון, וזו הזדמנות תמיד טובה לחזור ולהביע את השתתפותנו בצערה של המשפחה, להעריך מאוד את העשייה ואת הנחישות של צה"ל, לוחמיו, למגע עם המחבלים.
אתם יודעים, לעשות מעצר זה ללכת באופן עקרוני תיאורטית, נכון? אתה הולך, דופק בדלת, אומר, סלח לי רגע, אתה דרוש לחקירה. טוב, ברור לכם זה לא עובד כך. וכל כניסה לאזורים האלה מלווה באתגרים מבצעיים מאוד מאוד גדולים, וצה"ל ומפקדיו בצורה נחושה עושים את זה כמו שצריך, צריך להעריך אותם על מה שהם עושים. לצערי לעשייה הזאת יש לעתים נפגעים, ורז שהיה מפקד והלך קדימה בראש הכוח וחתר למגע שילם את מחיר הפיקוד. אנחנו נמשיך את הפעילות שלנו כפי שנכון שנעשה אותה, כמובן שיהיו תחקירים מבצעים, אני לא נכנס לסיפור הזה, לטבעה של כל לחימה, וצריך יהיה להמשיך את העניין הזה. כשאני מסתכל על הצפון אני יכול להבחן שני דגשים. אחד, אנחנו צריכים להמשיך לפעול כנגד ההתבססות האיראנית בסוריה וגורמי טרור אחרים. כשאני אגע באתגרים האסטרטגיים אני אחזור לעניין הזה פעם נוספת. הדבר השני זה המתיחות מול לבנון נוכח האסדה. אני מאמין בעיני רוחי שבסופו של יום תעמודנה שתי אסדות בים התיכון המזרחי. האחת בצד הישראלי, האחת בצד הלבנוני, בהנחה שהקידוחים שם יצליחו, וכל השאלה האם תהיה הסלמה באמצע או לא. התוצאה בקצה תהיה אותו דבר. ומדינת ישראל מוכנה להגיע לתוצאה בקצה, ולהגיע להסכם עם הלבנונים, שישרת את שתי המדינות מבחינה כלכלית ואנרגטית, שיאפשר יציבות בכל מה שקשור במים הכלכליים, סביב כל פרשת האנרגיה, ואנחנו, יש לנו בהירות אסטרטגית מאוד גדולה. אנחנו מוכנים להסדרה, פועלים באמצעות המתווך האמריקאי, אנחנו נגן בכל מקרה על האסדות שלנו, הן תפקנה כשהן תהיינה מוכנות להפקה. זה תהליך של עבודה, של בנייה, של קידוח, של הזרמה הפוכה, של הודעות לבורסה, הכל גלוי, אין שם סודות, ואנחנו מקווים שגם הלבנונים יהיו מספיק נבונים לעניין הזה. אם נסראללה רוצה לפגוע ולשבש את התהליך הזה, is welcome to do so, המחיר יהיה לבנון. ואני מקווה בשבילם שהוא לא יעשה את זה. אנחנו מוכנים להתקדם ונחושים להגן על הנכסים שלנו. כמובן שאנחנו גם יחד עם המוסד ואחרים עוקבים אחרי פעילות טרור פוטנציאלית. ראינו בחודשים האחרונים למשל מאמצים גדולים מאוד של האיראנים לפגע באזרחים ישראלים בטורקיה, והמאמצים האלה מעת לעת נמשכים בכל אחד מהמקומות. לכן שואלים אותי, תגיד איך אתה ישן בלילה? אני יושן מצוין, המזכיר הצבאי שלי לא ישן. ובאמת, באמת, אין רגע אחד משעמם בכל אחת מהזירות, אבל אנחנו צריכים לדעת להמשיך להתמודד איתם. עכשיו במעבר חד, אני רוצה להמחיש לכם איך כל היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל הם אקטואליים נכון לרגע זה. עכשיו הם יגידו, למה אתה מחבר את זה להרצאה בנושא לחימה בטרור וכו'? קודם כל ככה. אני כבר פוליטיקאי 4 שנים. אני למדתי שאני צריך לדבר על מה שאני רוצה ולא על מה ששואלים אותי. אבל מעבר לעניין הזה אני באמת מוצא קשר מתאם גבוה בין האתגרים. ומעבר לאתגרי הביטחון היומיומיים שלנו, ומעבר לאתגרים האופרטיביים המאוד משמעותיים, לחימה מול חיזבאללה ומול חמאס וארגוני הטרור, it's not a hike in the park. זה הולך להיות קשה. אני לא רוצה שיובן שאני מזלזל באירוע הזה. אני לא חושב שהם סכנה קיומית למדינת ישראל. אנחנו יותר חזקים מהם, ואם תיגזר לנו מלחמה, אנחנו נעשה אותה כמו שצריך. לכן אני
ברשותכם, ומתודולוגית אני שם את זה רגע אחד בצד, ואני מנסה להתרומם מעל הגובה של האתגרים האופרטיביים ולשאול אותנו, תגיד, מה באמת האתגרים האסטרטגיים? אני מונה 6 מהם, 3 חיצוניים ו3 פנימיים. 3 החיצוניים זה כמובן התחרות האסטרטגית מול איראן, אני כבר בא אליה, הסדרת יחסינו עם הפלסטינאים, שמירת הגיבוי הבינלאומי שמדינת ישראל צריכה לקבל, וה3 הפנימיים עוסקים בפיתוח הכלכלי של מדינת ישראל תוך הדגשה של פיתוח הנגב והגליל, הגברת החוק, המשילות ומאבק בארגוני הפשיעה, שמירת החוק והדמוקרטיה בתוך החברה הישראלית, והגדלת החוסן של החברה הישראלית הפנימית. אלה 6 הדברים, או שאנחנו עושים אותם או שניתקע. ועכשיו אני אפרק לכם את זה ב2-3 דקות על כל אחד מהנושאים. איראן, אמרתי לכם את זה בעבר, אני משוכנע יותר ויותר שהדבר הזה נכון כל הזמן, היא אתגר עולמי, היא אתגר אזורי, והיא גם איום למדינת ישראל. ואנחנו לא צריכים להשכיח את האתגר האיראני ברמה הבינלאומית שלו. בסופו של דבר הם משפיעים בוונצואלה, בווסט סהרה, באלג'יריה, כמובן במזרח התיכון בכל אחד מהמקומות. אנחנו רואים את הקשר המתהדק שלהם עם הרוסים עכשיו וההשפעה שלהם על מה שקורה באוקראינה בצורה אקטיבית, נפיצה. וכשאתה משוחח עם חברים מהאזור, וזה קורה, יש עכשיו למשל כנס רמטכ"לים ראשון מסוגו בארץ, יוזמה פנטסטית של הרמטכ"ל שהביאה לפה 10 רמטכ"לים מכל מדינות העולם, גם לעסוק בחדשנות מבצעית וגם מן הסתם לזכור בפניהם את האתגרים של מדינת ישראל, יוזמה לא יחידה אבל מאוד מאוד מבורכת שבהם הם באים לכאן. שמעתם את אייל, שמעתם את ראש המוסד, אתם מכירים את החומר, חבל שאני אכה בכם פעם נוספת כמה שאיראן היא רעה, כמה שאיראן מתקדמת לגרעין, כמה שאיראן מסוכנת, כמה שאיראן יכולה לעשות. בסוף, מה מעניין את האיראנים? על מנת לשמר את המשטר מבפנים, הם צריכים לייצר אי יציבות מבחוץ. את זה הם עושים באמצעות שלוחים בכל המזרח התיכון, שעלולים לתקוף את ישראל יום אחד, שתוקפים את מדינות ערב, סעודיה, לדוגמה, בעשרות מקרים כבר, באותו הזמן, ומייצרים מסך הבטחה אסטרטגי של אי יציבות במזרח התיכון. מה העקרונות במזרח התיכון שצריכים לקרות? אם יש ביטחון ברמה גבוהה, הוא מוביל ליציבות. אם יש ביטחון ויציבות, מוביל לפריחה כלכלית, לקידום זכויות אדם, לקידום מוביליות חברתית. כל אלה הם נגד האינטרסים של איראן בעצמה פנימה. ולכן הם ימשיכו לחפור כל הזמן. וצודק מי שאמר לכם שעכשיו שיהיה הסכם, זה ישפוך בין 100 מיליון לרבע טריליון דולר לתוך המערכת לאורך שנים, ומה שהם עושים במיליארד דולר אחד על כל הארגונים מסביב במזרח התיכון, הם ב2 מיליארד דולר יעשו פי 2 ממה שהם עושים עכשיו, תראו כמה טוב זה יהיה. זאת המציאות כפי שהיא. ולכן צריך להמשיך להתחרות איתם. מדינה רצינית מאוד, תרבות עשירה מאוד, אין לנו בעיה עם העם האיראני, יש לנו בעיה עם המשטר האיראני, טכנולוגיות מתקדמות. חברים, listen to this, הרוסים קונים טכנולוגיה מהאיראנים, מפעילים אותה באוקראינה. זה רציני הדבר הזה. כדאי לא לזלזל בזה. יכולות של טילאות גבוהה, כטמ"מים גבוהים וכו'. מול הדבר הזה חייבים להעמיד פתרונות רציפים. א', להמשיך את הלחץ ולא להגיע להסכם גרוע. אם מגיעים להסכם, כדאי שהוא יהיה כמו שהאמריקאים אמרו, longer, stronger, broader. אם לא, צריך בעיניי להמשיך להתעקש. 2, להמשיך לייצר ארכיטקטורות אזוריות
שנעמדות מול העניין הזה. 3, חייבים לייצר קואליציה מודיעינית שתחפה על היעדר פיקוח אפקטיבי. מה היה צריך להיות באיראן בנושא הפיקוח? Anytime, anywhere. על כל נושא. לא קרה. ובלי קואליציה מודיעינית שתשלים את הנושא של הפיקוח או תכווין אותו, זה לא יהיה אפקטיבי. וכמובן, שימור המוכנות המבצעית והמשך בניין הכוח. בנושא הזה של בניין כוח, חייבים להבין שאין הפסקות. פעם היינו ילדים, היה דבר כזה נקרא פוס, היינו משחקים, היינו אומרים פוס, מפסיקים. זה כאילו מילה עברית לפוז, אני חושב. אין דבר כזה. שאתם מסתכלים על מערכות הנשק שצריך לייצר להגנה, להתקפה, לחדירות מודיעינית, אני לא אכנס לפרטים של האירוע הזה, זה תהליכים שלוקחים שנים ברצף. ולא מפסיקים אותם. ואם אתה משנה אסטרטגיה, יצאת מהסכם הגרעין, כדאי שתעשה את זה כשיש לך פלן בי בידיים, לשותפים שלך פלן בי בידיים, שאתה ממשיך את תהליכי בניין הכוח, שאתה מתעורר למציאות אחרת, אני לא בטוח שזה מה שקרה. נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. ולכן, בעתיד הנראה לעין, ונוכח אופיו של המשטר, אין מנוס אלא לקיים את התחרות האסטרטגית מול איראן, לנו כמדינה שהיא היחידה בעולם שמישהו קורא להשמיד אותה ובונה את האמצעים בשביל לעשות את זה, אני מציע שניקח את זה ברצינות. וכמובן בשותפות עם מדינות האזור, אתם יודעים, המעבר של ישראל לסנטקום, מבחינה ארגונית ומבצעית היה לא פחות מדרמטי. לא פחות מדרמטי. כשאני הייתי רמטכ"ל, נחת אלינו מפקד סנטקום, גנרל מטיס, הרצנו את האדמה שהוא דורך עליה כי הוא העז לבוא לפה, במדים. היום זה day to day business. ואת זה כמובן חייבים להמשיך ולחזק ככל שרק ניתן. ישראל כאמור איננה צד להסכם שמתהווה או לא מתהווה, אני חושב שהצדדים היו רוצים אבל מתעקשים על השורות התחתונות שלהם. אני לא בטוח שההסכם, אם ייחתם בשבועות הקרובים, יכול להיות שאנחנו נראה לעניין הזה דחייה. ישראל לא יכולה ולא צריכה להיות צד להסכם, היא צריכה להמשיך לשוחח עם האמריקאים. אמרתי לאחד מעמיתיי בשיחה איתו, שאני מרגיש שהפגישה שלנו היא מאוד חשובה, כי אנחנו לא מסכימים על העניין. הרבה יותר חשוב להיכנס לחדר סגור ולדבר על משהו שאתה לא מסכים איתו, מאשר להטיח דברים למישהו מעל הראש במקומות אחרים. ואנחנו נמשיך את השיח עם האמריקאים, אנחנו נמשיך את השיח עם מדינות העולם, אנחנו ננסה להשפיע ככל שאנחנו יכולים, אנחנו נשתף פעולה עם ארגוני המודיעין בעולם, ואנחנו נשמור על עצמנו בעצמנו. האתגר השני עם הפלסטינאים. בסופו של דבר, מדינת ישראל, אם חפצת חיים היא, כמדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה, לא יכולה לקחת את הסיכון של היווצרות רעיון המדינה האחת וסכנה של מדינה דו-לאומית, שתביא אותנו בסופו של דבר או שלא נהיה יהודים, או שלא נהיה דמוקרטים, או שחלילה לא נהיה מוגנים. רוב הישראלים לא רוצים לשלוט בפלסטינים. כל הישראלים לא מוכנים לקחת סיכון ביטחוני שתוקם ישות תומכת טרור בגב ההר, שולט על מרכזי הכובד של מדינת ישראל. אמרתי לאבו מאזן בשיחות שהיו לי איתו, שהיה לי חלום שהוא לא יהיה פה, ושאני בטוח שהיה לו את אותו חלום עליי. אבל מה לעשות? שנינו פה. אתמול שמעתי שיר יפה שהקריא אילנה דיין, אני לא זוכר מי כתב אותו, שדיבר על החוף ועל הים. הים
תמיד שואף לחוף, והחוף תמיד שואף לים. ביום שהים ידע להגיד חוף, והחוף ידע להגיד ים, תבוא גאולה לעולם. ביום שהפלסטינאים יבינו ויפנימו שאף אחד לא הולך מכאן, וגם הם צריכים לקבל החלטות אסטרטגיות, אנחנו נבין את זה, אפשר יהיה למצוא את הפתרון. עד אז, מה שאני מנסה לעשות, בצד הפעילות הביטחונית, זה לייצר מציאות ביטחונית, מציאות טובה יותר. באנגלית אני קורא לזה two entities situation. אני מבין שזה לא solution, אבל זה situation, שיש פה שתי ישויות. כל אחד, ישראל תשמור על העליונות הביטחונית, כל אחד יעסוק בעצמו ויטפל בפנים שלו, והכלכלות דה פקטו תהיינה משולבות, אין דרך אחרת לעניין הזה, וזה יהיה תשתית לשיח עתידי שכל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה. אני במקום שבו בגין ורבין נפגשו, אחד קרא לזה אוטונומיה, אחד קרא לזה מדינה מינוס, אחד קרא לזה ככה, אחד קרא לזה אחרת, זה הכל מתחבר למקום שבו אף אחד לא הולך לשום מקום. לא אנחנו ולא הם. דיברתי עם עמוס לפני כן, סקרתי במשקפת את האופק הפלסטיני, לא מצאתי גורם מתון יותר שיגיע בעתיד. אם מישהו אחר יגיע בעתיד, זה יהיה גורמים יותר רדיקליים. לא יהיה משהו אחר. מה יבוא? חמאס? יבוא גאפ? יפיל את הפתח? יהיה לנו עם מי לדבר? אז לא שאני רואה הסדר מדיני מחר בבוקר, אני לא רואה הסדר מדיני מחר בבוקר. אבל הצורך לשמר צוהר מדיני אסטרטגי, בצד יצירת מציאות חיים בטוחה, מוגנת, כלכלית, פורחת ככל שניתן לשני העמים, ושמירה על הביטחון. חברים, אנחנו אחרי אירוע. אני כבר למעלה מ-40 שנה עוסק בביטחון. אי אפשר להגיד לי, טוב, אני לא רוצה להפוך את זה להרצאה פוליטית, כן? אתם מכירים כאלה שלא שירתו יום בצבא והם חושבים שהם מבינים עמוק בביטחון. אז אף אחד לא ירצה לי על הסיפור הזה, אני שרוט כולי מהסיפור הזה, אני כל היום בתוך ההוויה הזאת, היא חייבת להישאר פתח ובסיס לכל דבר ועניין, לא רק זה, יש היבטים נוספים. הפן השלישי זה הגיבוי הבינלאומי, קשור לשני הראשונים. וצריך להמשיך לחזק את הקשר שלנו עם מדינות העולם, עם אמריקה, עם אירופה, עם מדינות האום, בדיפלומטיה, בשיח, בהבהרה. זה קשור לשני הסעיפים הראשונים, אבל לא רק. ישראל היא באמת המדינה החזקה, אבל גם המדינה הצודקת. אני לא חושב שאנחנו לא צודקים, וצריך להתעקש בהסברה הזאת בלהביא אנשים. הכנס של הרמטכ"לים פה הוא מאוד חשוב במובן הזה שאנשים רואים בצורה בלתי אמצעית את העניין הזה. מאוד מאוד חשוב לקיים אותו. ועניין נוסף זה כמובן הקשר עם יהדות התפוצות. יהדות אירופה הולכת ונעלמת. יש 1.5 מיליון יהודים במספרים בגדול יורדים בכל המקומות. לדעתי רק ברלין עולה, אני צריך לבדוק את זה. ומדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי חייבת לעמוד בקשר עם יהדות התפוצות. בארצות הברית זו היהדות השנייה הכי גדולה בגודלה, על כל הקשת שלה, חילונים, רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסים, אולטרה אורתודוקסים. מבחינתי הכותל מספיק ארוך בשביל כולם. ואנחנו חייבים לחזק את הקשר הזה עם התפוצות, זה באסנס הציוני שלנו, בשום אופן אסור לוותר על העניין הזה. כשאנחנו מסתכלים מתוך הארץ, אני שנייה אחת מדלג, חייבים להגדיל את המשילות ואת המאבק בשלטון החוק. מה שראינו בשומר החומות, או מה שאנחנו רואים בפשיעה בכלל ובחברה הערבית בפרט, יפגע בביטחון הפנימי של כלל מדינת ישראל. זה לא בעיה של באקה אל-גרבייה, או של אום אל-פחם. זה, א', הם אזרחים ישראלים שווים, הם זכאים לכל הפעילות הביטחונית ולכל הרמה הביטחונית האפשרית, וזה כמובן מקרין לכלל החברה בישראל. ואנחנו צריכים להיאבק בעניין הזה ולהבטיח את שלטון החוק באמת,
ואת הביטחון הפנימי באמת, מאופרציות גדולות של משמר ישראלי, אם תרצו, שמבטיח אותנו בשעת חירום, ועד לטיפול משטרתי יומיומי ומאבק בפשיעה, ולא פחות חשוב, בפיתוח תשתיות בחברה הערבית, בשיפור החינוך, בשיפור המסוגלות, בהפיכתם לחלק אינטגרלי בחברה הישראלית, שבו הפשע הוא לא נורמה קבילה. עכשיו, אני חושב שרוב אזרחי ישראל הערבים הם אזרחים טובים לכל דבר ועניין, רוצים לחיות פה כמו בני אדם, מעניין אותם החינוך, מעניין אותם ההצלחה הכלכלית שלהם. אתן לכם סוד, הרופא המשפחתי שלי, שמטפל גם לא מעט בי ובאשתי ובילדיי, רופא ערבי מכפר קאסם, אני שומע מה מעניין אותו. שתי הבנות לומדות רפואה, הבן השלישי מסיים תיכון, הוא רוצה שהם יצליחו בחיים. הוא לא מתעסק בסיפור הגדול הזה. אני מניח שיש לו עמדות פוליטיות, אבל הוא רוצה חיים נורמליים. ככה זה רוב האזרחים. וצריך לתת להם את זה. ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. ואז אתם לוקחים את זה, תחברו את זה גם לפיתוח הנגב והגליל. תעשו כנס בדרום הארץ, תשמעו שאנשים פוחדים לנסוע עם האוטו מבאר שבע לדימונה אחרי 11 בלילה. לא תקין. זאת המציאות. אגב, גם הם אזרחים לכל דבר, צריכים לטפל בהם. והשילוב הזה של בין פיתוח הכלכלה של ישראל, תוך פיתוח הנגב והגליל, ותוך הגברת האכיפה והמשילות, הוא מפתח גדול לעתידנו. והנקודה האחרונה זה החוסן של החברה הישראלית. אנחנו, הפוליטיקאים, אחראים לעניין הזה. אני חושב שנתניהו יש לו אחריות גדולה בעניין הזה. אשמה, לא אחריות. לקחת את השסעים בחברה הישראלית ולהעמיק אותם לצורך הצלחה פוליטית. אני מבין את הרעיון הפוליטי, אני לא מקבל שזה מסתדר עם הרעיון הציוני. והאחריות של מנהיגים, בצד רצונם לשמור על הבייס הפוליטי, אני לא תמים כמו שאתם מבינים כבר, היא כן לעסוק בעניין הזה. כשאני מסתכל על החרדים, מה, אני לא רוצה לימודי ליבה? אני רוצה לימודי ליבה, אני אתמרץ לימודי ליבה, אני אסייע ככל שניתן, אני אתן הזדמנות לכל אחד. יש שם חברה אדירה של 10-12% מהחברה הישראלית עם כושר אינטלקטואלי מדהים. רק צריך לתת להם את הכלים ללמוד בשיטתם שלהם, בזמן הנכון, נפתח את העניין הזה ונתקצב בהתאמה. כולם יהיו שווים, אבל הבסיס יראה לפי מה שאתה עושה. עשית יותר, קיבלת יותר, למדת יותר, קיבלת יותר, לא עשית, לא קיבלת. זה נורא פשוט, לא צריכים לריב. פשוט צריכים לדבר. עכשיו, מה מחבר אותנו? כשיורים עלינו טילים. אז זאת התרופה? מה, נזמין מלחמה בשביל שיהיה פה אחדות? או נעבוד על אחדות בשביל שלא תהיה פה מלחמה? כי ככל שמדינת ישראל יותר מאוחדת, יותר חזקה, יותר חסנה, הסיכוי להבקיע אותו יותר קטן, נורא פשוט מבחינתי. ולכן צריך לעסוק בזה. אני מצטער שהערכתי בדברים, אבל באמת אני חושב שממעוף הציפור, הבעיה של להילחם בחוליות, מה שקרה לבר פלח זיכרונו לברכה, קרה לי בתור מגד אישית 5 פעמים באותה סיטואציה במקום אחר. בול. אז צריכים להמשיך, מדור לדור זה יימשך. ההורים שלי חשבו שכשאני אגדל לא יהיה צבא. זו מחשבה נאיבית שהסתובבה פה פוסט שואה ועם הקמת המדינה. אין לי עוד נכדים, ואני אומר לכם, כשיהיו לי, יש לי גרנדוג. יש לי כלב נכד, כאילו זה הכי קרוב שהגעתי. כשיהיו לי נכדים, אני יודע שהם יהיו חיילים. מזרח תיכון. משה רבנו היה מגמגם, רצה להגיע לקנדה, אלוהים מבין כנען, פה אנחנו נמצאים. זה לא ישתנה. זה לא ישתנה. אבל אנחנו לא יכולים לקשקש את עצמנו לדעת. נקודה האחרונה, שאולי אני צריך לחשוב אם היא חלק מיעד אסטרטגי, אבל היא בוודאי נכונה מבחינת האקטואליה הפוליטית, זה החשיבות של היציבות הממשלית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המערכת הזאת. אני בשום תסריט
לא דמיינתי 5 בחירות בפחות מ4 שנים פוליטיקה. זאת המציאות שלי. ואנחנו צריכים לחפש דרכים להגבר את היציבות במדינת ישראל, ואנחנו ננסה לעשות את זה ככל שאפשר. ארזתי לכם, בעיות ביטחוניות שוטפות ואופרטיביות יש, היו ויהיו כל הזמן. יעדים אסטרטגיים זה משהו שהמדינה צריכה לכוון אליו, לפתח אותם. תשתיות, בניית קבינט לאומי לבניית תשתיות לאומיות ולסנכרן כל משרדי הממשלה שיעבדו ביחד, בשביל שמשהו יקרה ביחד בצפון, וכשבונים מקום אז יהיה בו תעשייה ורפואה וחינוך וכבישים ורכבות ותקשורת, ומישהו צריך לנהל את האירוע הזה. אני אופטימי שאפשר, ואני מחויב לנסות. עד כאן. תודה רבה, שר הביטחון, על הנאום החשוב הזה שסוגר לנו את הכנס. אנחנו פתחנו את הכנס לפני 5 ימים בנאום אחר, בנאום של שגריר ארצות הברית בישראל. ואתה גם הדגשת את החשיבות של המערכת האסטרטגית בין ישראל ובין ארצות הברית בנאום שלך, וקצת לפני הנאום שלו, 2-3 הוא בעצם נתן ביטוי לדרישה שמגיעה מארצות הברית, לכאורה שישראל תעיין מחדש בהוראות הפתיחה באש, ואנחנו רואים מה קורה היום לקראת חגי תשרי. האם באמת מתקיים עיון כזה, צריך להתקיים עיון כזה, ואם לא, איך אנחנו שומרים על המערכת האסטרטגית עם איראן, עם ארצות הברית? תודה, אני חושב שהשיח עם ארצות הברית הוא תמיד חשוב. כן, צריכה להיות בחינה של הוראות הפתיחה באש. החדשות הן שזה פשוט קורה כל הזמן. ואין מה להיעל מחדש, כי הרמטכ"ל מממש את אחריותו הפיקודית בתוך צה"ל. הוא זה שקובע את הוראות פתיחה באש בכל הזירות. המדיניות של ישראל כמדיניות היא מאוד פשוטה. אנחנו עושים את כל המאמצים לצמצם נפגעים בלתי מעורבים מצד אחד, ומחויבים מוסרית ומקצועית לתת ללוחמים שלנו את היכולת לממש את המשימה ולהגן עליהם במידת האפשר. בסוף הם בכל דרך ייקחו על עצמם מידה מסוימת של סיכון, וזה לגמרי במקום שלו. אני חושב שלא צריכה להיות התערבות פוליטית בהוראות הפתיחה באש, אלא מדיניות שהיא ערכית, קבועה ואסטרטגית שמדינת ישראל נוהגת בה. מימי השיר של ביאליק על על זרות במלחמת השחרור ועד ימינו אנו. ואיפה שיש חריגות, אז אנשים יצטרכו לתת הסברים, ובמרבית המקרים אני חושב שפועלים על פי הכלל הזה. כמובן שהדבר הזה הגיע על רקע מותה המצער, יש לומר, של שירין אבו עקלה, שמדינת ישראל תחקרה את האירוע מבחינה פיקודית, חקרה את האירוע ככל האפשר מבחינה מעבדתית, טכנולוגית ופורנזית, אמרה וסיפרה בדיוק מה קרה שם, וזוכרת שהיו למעלה מ300 מקרים של עיתונאים שנהרגו על ידי כוחות אמריקאים בעולם, ומעולם לא נפתחה חקירה בעניין הזה. איך שאתם רוצים, מישהו צריך לנהל את זה, יש מישהו מאחורה, שנייה. שלום, אדוני שר הביטחון. רגע, שנייה עכשיו. רק רגע, כבר חוזרים אליך. שבתאי, בבקשה. שר הביטחון, אני יושב ומקשיב אליך, ואני רואה בעיני רוחי לא רק שר ביטחון, אלא גם מי שבסיטואציה כזאת או אחרת יכול ורוצה גם להיות ראש ממשלת ישראל. על 95%
מהדברים שאמרת, אני יכול לחיות איתם בשלום לגמרי. אחד המשפטים האחרונים שלך, הוא מייצר לי בעיה גדולה מאוד. האמירה שאנחנו וילדינו ונכדינו ימשיכו לשרת בצבא, היא בהפשטה אומרת לי שבעצם החזון שאתה מציג לנו הוא שלעולם תאכל חרב, ועם זה קשה לי מאוד לחיות. אז תודה. אני רוצה לקחת אתכם לביקור וירטואלי בלשכתי הקטנה בכנסת. יש לי שם 2 ציורים. אחד של 3 חיילים. קיבלתי אותו כי חשבו שאני המצויר האמצעי. פעם עישנתי, אז רואים שם איזה כזה חייל עם קסדה וסיגריה. אבל הנשקים, כמי שמכם יודע, הם בתלי כתף מאחורה, כמו שהנוטרים הלכו ב-48, ואמרתי לזה שהביא לי, תגיד, איך אתה מחבר אותי לסיטואציה? לא הייתי בכלל. אבל לקחתי את הציור, כי הוא מבחינתי מסמל את הצורך התמידי לשמירה על הביטחון. מנגד, יש ציור נוסף שנתנה לי חברה שלנו, של זוג יונים עם מלא של זית. הצוות הפוליטי אמר לי, תגיד, אתה השתגעת, נביא לכנסת ציור של זוג יונים עם מלא של זית, אתה מתאבד. זאת המציאות. זה מייצג שאיפות ל2 סוגי שלום. שלום עלינו ושלום בינינו. כל פעם שאני הולך לכותל, אני קצת מתרגל את הערכים המסורתיים שלי מעת לעת, זו אותה תפילה, הווה שלום עלינו, שזה סוג של סיטואציה חיצונית, נכון, הווה זה פעולה שקורית על ידי גורם שלישי, מטאפיזי אחר, ועשה, בואו נעשה פה משהו אקטיבי שיהיה שלום בינינו. אז אני מאמין בחתירה לשלום, דיברתי על הצורך להסדיר את יחסינו עם הפלסטינים, אין לנו אינטרסים בשום מקום אחר להוציא אינטרסים לשיתופי פעולה ביטחוניים, כלכליים ואזרחיים, עם מצרים, עם ירדן, עם מדינות ערב, עם סעודיה, אני מקווה בהמשך, וזה לא נראה לי חלום בלתי אפשרי. בסופו של דבר הסכמי אברהם מביאים לידי ביטוי את הנכונות של העולם הערבי לקבל אותנו כחלק מהמזרח התיכון, על אף שהסוגיה הפלסטינית טרם הגיעה לסיומה, והם לא נותנים לפלסטינים לקחת אותנו בני ערובה של העתיד המשותף של כולנו, ואני לא יודע מה יקרה בזירה הצפונית. הקו הזה שאיראן, עיראק, סוריה ולבנון הוא קו בעייתי, אני עוד לא רואה לו פתרון. ושבתי חברי, אני מסתכל על המציאות בעיניים. ואני אומר כן. עכשיו, אני רוצה שהחרב הזאת תהיה בנדן, אני לא רוצה אותה מונפת ופעילה כל הזמן. אבל גם אם נגיע לשלום, ואני מחויב לחתור לשם, מה תעודת הביטוח לשלום הזה? החוסן שלנו, העוצמה שלנו, ושיתופי הפעולה האסטרטגיים עם העולם בכלל וארצות הברית בפרט. זאת המציאות. אפשר לחיות איתה. אפשר לפתח פה כלכלה. תראה, אני לא צריך לספר לך, אתה שותף פעיל לעניין הזה במשך עשרות שנים. תראה מה יצרת, אתה ובני דורך פה, לאורך שנים, תוך כדי מאבק ביטחוני. אפשר לעשות את זה, גם קדימה. אבל אני שמח שאנחנו מסכים על 95% מהדברים. נאמר לי שיש מישהי לפניי. Minister Gantz, Jodie Cohen from India's World is One News. I can't hear you, I'm sorry. Jodie Cohen from India's World is One News. Minister Gantz, over the past few days, we've heard that the Iran nuclear deal is dead, then we heard it wasn't dead, then we heard it might be dead until after the... I'm sorry, I really can't understand a word of what you're saying. If you may approach forward or speak louder or whatever, Sure.
It's not that important, by the way. I will answer anything, anyhow, about what I want, so I can escape your question. So, Minister Gantz, I'm Jodie Cohen from India's World is One News. Now, over the last few days, we've heard that the Iran nuclear deal is dead, then we've heard it's not dead, then we've heard that it might be dead until after the US midterm elections. If there's no deal, what comes next? And on the second anniversary of the Abraham Accords, what can you tell us about this regional defense alliance that we've been hearing about to defend against Iran? Thank you. Indeed, the Iran deal seems like it is in the ER room. And I think the pressure should be continued. And if there is a deal, it should be a better deal. If it is a deal just for sake of a deal, we are signing to face a more challenging future ahead of us, and we need to know it. So I don't know. Maybe it will be. There's a period maybe after the elections. We'll see how it goes. The regional architecture is being advanced very well under the leadership of CENTCOM. I don't see tomorrow morning any tight offensive operation or whatever of that kind. However, this structure is very important. You look at the threats, which are mainly cyber activity, missile activities, UAVs activities. They are all threatening the others as much as they are threatening us, sometimes even more. When you look at the actual cases, there are more cases in the other countries than that we experience in Israel. And sharing knowledge and intelligence and exercises, sometimes it's very good. And what's most important is that we are setting the foundations for future collaboration between the countries, and the basis of activities of 3 or 4 or 5 years from now will lend themselves on whatever we are doing now. So this is very important, and I must say that the United States is supporting it. General Eric Kurilla is doing a great job in CENTCOM, and we should continue with this as much as possible. אדוני שר הביטחון, אני אופק, אני טייס מסוקים במיל. מעניין אותי לדעת כיצד והאם מדינת ישראל פועלת עבור נשים עזתיות שמתגוררות בישראל ומחנכות את ילדיהן לפעילות בטרור. אני לא יודע מה זה נשים עזתיות שמסתובבות בישראל ומחנכות את ילדיהם לפעילות בטרור. אני יודע שבקרב הפזורה הבדואית יש ניסויים שהם חוצי גבולות. אגב, המספרים היותר גדולים הם מדרום הר חברון, פחות מעזה, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להתמודד עם הסוגיה הזאת, גם ברמה של חינוך, גם ברמה של תשתיות, גם ברמה של שירותים חברתיים, גם ברמה הביטחונית, ואנחנו גם צריכים לייצר רצף התיישבותי בדרום הר חברון, אם תרצה, מהמרחב של צומת שוקת בואכה ערד. בגלל זה הורדנו את אמן לנגב ועוד יחידות נוספות, בשביל להבטיח שאנחנו קוטעים את הרצף הפלסטיני שגולש מדרום הר חברון לתוך צפון הנגב ומסכן את ביטחונה של מדינת ישראל בהקשר הזה. תודה. תודה רבה לכולם, נהניתי מאוד. תודה רבה לשר הביטחון, בני גנץ. Thank you, Minister Gantz, both for the speech and for
taking the question. And now for our next session, I'm delighted to call upon Dr. Arvid Bell, lecturer on government and director of the Negotiation Task Force, NFT, at the Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University. Dr. Bell, the floor is yours. From here. Should I launch in right away? Yeah, you can call the people. And, so the time there. Okay. All right, ladies and gentlemen, Minister and Professor Melnik, Professor Reichman, Professor Ganor, we are almost done with this conference, but it is now the task of a couple of distinguished colleagues and myself to bring some of the discussions together that we've had over the course of the last couple of days. And we will also need the help of some of you in the audience, and we will draw on some of the findings from previous panels. And I'd like to start with a very strange thing that maybe we sometimes forget about. So we all know what happened in Afghanistan with the Taliban capturing again the institutions of the Afghan state. But if anyone had predicted that this is what we'll be facing in Afghanistan, if someone had said that shortly after 9/11, we would probably have declared them a fool. So how is it possible that after there was no lack of military resources to install a different government in Afghanistan, there was no lack of UN resolutions, international support, there was no lack of attention, there was no lack of regional coordination, so many things were falling into place after 9/11, and also so much emotional support for the United States, who had been the victim of the 9/11 terrorist attacks. How is it possible that now the Taliban are back in power, arguably in an even stronger position than they were before 9/11? That's a very strange thing, and extremely relevant when we talk about the issue of terrorism. And because we want to tie a little bit this question together with the debates of this conference, we're going to explore whether there's something we can learn from what happened in Afghanistan and apply some of these lessons to the Middle East and some of the security problems we are facing in this region. And I have the honor to do this with a couple of very distinguished colleagues that I will invite to join me now. So let's start with Dr. Dana Wolf, who is an assistant professor here at the Lauder School at Reichman University, and the head of the Law and Security Program. She is also a Harvard-trained negotiation expert who brings a lot of relevant expertise to us. Then Anna Borshchevskaya, Anna, please, is with the Washington Institute, and she is an expert both on Afghanistan but also on Russian involvement in the Middle East, so she can wonderfully tie together these very complicated regions. And then we have Lior Lotan. I don't see Lior right now. There is Lior. Okay, Lior has very relevant experience, thank you, Lior, because he was working directly with the Prime Minister on hostage negotiations. So he will share a little bit of the nuts and bolts of that. And then finally, Gerhard Konrad, former or senior official with the Bundesnachrichtendienst, German intelligence. And you will allow me to add the following. If the European Union had a CIA, he would be the former European CIA director. So that's probably the best way to introduce his responsibilities on the European level. Okay, now before we jump into this, I want to clarify a couple of terms that we're using here to sort of clarify a little bit the exercise that we are doing. And I draw here already a little bit, so give me like 2 or 3 minutes to set the stage here. I draw a little bit on some of the findings from previous panels. And I'm not sure if you attended the panel on far-right terrorism, for example. And there was an interesting, I think, controversy on the panel that the moderator teased out, which is, so whenever we have a situation in which people use violence or indiscriminate violence against civilians, or they use illegitimate violence to accomplish political goals,
we might be tempted to call them terrorists, right? And in some case, it is maybe a useful label because that allows us to use specific tools to counter that. But we also lose always part of what the problem is really about, right? And that controversy was addressed at this panel. So maybe in the American context, if you take the terrorist label and slap it on what happens in the far right corner, maybe it's not always very beneficial. And my organization is called the Negotiation Task Force. So we work on negotiation problems all across Eurasia, the Euro-Atlantic sphere, and we look at problems from a negotiation perspective. And if you take the two terms, negotiations and terrorism, together, well, very obviously, the reaction you get from many people is that with terrorists, you should not negotiate, or you cannot negotiate. And usually people bring up two arguments, and we also heard them a lot at this conference, right? The first one is legitimacy. So if you're a terrorist and I negotiate with you, I give you legitimacy. That's not a good idea. You don't deserve that recognition. The second one has to do with, well, the deal is probably not going to work anyway, so you cannot be trusted, you're not able to implement it, so it wouldn't even work. So it's like a waste of time. But there are at least two other dimensions to each negotiation. And you have to ask yourself very carefully if by cutting off negotiations, right, and by not willing to concede something to the people who you consider terrorists on these first two dimensions, whether you're losing something on two others. And these two others, the first one of them is learning. So we have to acknowledge that very often we don't know enough about the objectives of other people or other groups. So if I refuse to negotiate with you, I lose the opportunity to find out through dialogue and direct engagement what some of your interests or intentions actually might be. And as Boaz always reminds us of, right, an important thing in engaging terrorism is actually to understand what people who use violence to accomplish political goals actually want. And the last one, which has to do with a strand of research that also Dana and I are working on, is to conceive of negotiations, or the ability to negotiate, to understand that as a source of power. And so when you're cutting off direct negotiations, you're depriving yourself of the opportunity to influence someone. And in a lot of other disciplines, if I'm offered a direct engagement with a person, right, if I ask Asaf, who's sitting here, for example, let's say I offer Asaf that we play poker, right, and Asaf finds all kinds of excuses to not play with me, right? He says, yeah, you're cheating all the time, you cannot be trusted, I don't like your style, right? So if he's finding all these excuses, or, and then I make negotiations easier for him, well, let's take the poker example again. I say, let's have low stakes, let's have a neutral meeting space, right? Let's just see how far we can get, no further commitments, no preconditions, and he still doesn't want to engage me, but at some point I have to assume that, well, maybe I'm a better poker player, maybe he wants to avoid me, maybe he doesn't trust his own negotiation skills. So once you understand that negotiations is a way to influence people, right, and to also reshape social systems in a way that you want, then you will have a couple of questions before you cut off negotiations. Now, I understand there are lots of people in the room who might disagree with that, and there will probably also be people on this panel who will disagree. And before we now hear a virtual statement from our Afghan fellow, I will introduce in a moment, I want to briefly ask Dr. Wolf to help us out with one thing that you teased out on your panel. Because to narrow a little bit the focus of what we're doing here, when we are talking about engaging a specific kind of organization that uses violence to accomplish its objectives, we are not talking about terrorist organizations per se, we're talking about a very specific kind of organization, such as the Taliban in Afghanistan or various organizations in the Middle East. Can you help us out and explain briefly how you address this on your panel and how you would define these specific organizations and what makes them so special? Yeah, so good morning, everyone, and thanks for being here. And what I want to say that we drew from our panel on Hamas, and it has, later on, we're going to speak about the similarities between Hamas and Taliban. We were discussing Hamas after Operation Breaking Dawn, and if everybody remembers, then Hamas was perceived after this operation as the responsible adult. This statement was kind of an interpretation for Hamas staying away from getting involved in the conflict between Israel and the jihad.
And we wanted to understand, what does it mean? I mean, why Hamas is perceived as a responsible adult? What does it mean? What does it mean? Because it challenges a lot of the conceptions and definitions that we know in international relations and international law, the field that I'm coming from, about actors as state actors, non-state actors, terrorist organization, hybrid terrorist organization. So what is Hamas? And it connects me to the speech of Minister of Defense about negotiating separation from the Palestinians. It also connects me to the future discussion that we're going to have about the Taliban. What is Hamas? So we know that it is a terrorist organization, therefore no negotiation, right? That's the default, okay? But then we also know that it's a hybrid terrorist organization. What does it mean? That it has like an illegitimate activities as terror, of course, but it also has legitimate activities as welfare and politics. And in our research, we took it a little bit further when we have Hamas now as the responsible adult and Taliban in Afghanistan. And what is the difference? The difference is that it's not only involved in legitimate activities of welfare and politics, it's what we called hybrid 2.0, another level of hybrid organization. It controls exclusively, unlike Hezbollah in Lebanon that has like an upper sovereign above it, it controls exclusively a piece of territory. In the case of Taliban, it's a larger territory, more people, it's in a larger scale. But in the case of Hamas, it's the same. I mean, Gaza is solely controlled exclusively by Hamas, civilly, in terms of governance. And when we connect to the speech of Ministry of Defense, so who are we negotiate with? On paper, Hamas is not an official actor. The official actor is the Palestinian Authority, or should have controlled the Gaza Strip. But in fact, Hamas is the ruler. So in our panel, we wanted to understand who is Hamas. So we had a controversial discussion. So two of the panelists still thought that it's an only terrorist organization. One was willing to actually say that it is a political state-alike actor, that Israel should negotiate with it directly. And the fourth panelist, who is a military correspondent for one of the Israeli big newspaper, just said, well, it's actually happening when the IDF is communicating directly with Hamas over humanitarian needs, economical arrangement, and so on and so forth. So I think to lay the foundation for the discussion in this panel, what we need to understand is that we have an evolution of terrorist organization, hybrid terrorist organization, that exclusively controls territory. Why it is problematic? Because you know that we have like 194 members of the UN, the international community, who has responsibilities for controlling territories. Imagine the world with more and more actors that controls territories with population, that has responsibility for the population, but they are not written in any book, they are not part of any international community, and they are not subject to the world order. So what do you do with them? So that's the kind of the foundation for our further discussion. Thank you. Excellent, thank you. May I ask now the wonderful ICT team to briefly put the Afghanistan diagram on the screen here, that I can briefly cover the regional context. Okay, so this looks a bit confusing, but here's what this thing is all about. This has to do with some of our negotiation networks research that we're doing at the Negotiation Task Force. And in the context of Afghanistan and Central Asia, a couple of years ago, this is simply mapping out who actually negotiates with whom and how strong are direct ties or indirect ties, and who is not negotiating with someone, right? And obviously there are a lot of people in Afghanistan who don't like to talk to each other, or regional actors who don't talk to each other. But if you map out all the relevant actors, including all the radical groups in Pakistan, in Afghanistan, Afghan politicians, regional players, you notice that somehow everyone is actually talking to everyone, because you can always find some tie to go from actor through another actor
and then to the person you want to engage. And this is where Gerhard's work, for example, will come in the context of the Middle East. And that has a couple of important implications, and you will hear Fara Abbas from Afghanistan address this in a moment. So the one is, again, if you are sure you don't want to engage someone directly because you don't want to talk to them, there are a couple of other things you can do in order to maintain influence, right? You can, for example, just like build a very strong network with lots of other players, right? Build lots of alliances to counterbalance maybe what you're lacking here. Or you can ally yourself with exceptionally strong ties with one key actor who in and of himself has a lot of ties, right? Gaining indirect influence by working through others. And smart negotiators know how to exploit these regional networks. And you also already see that this is a very important step that negotiation research has made forward over the past couple of years. Is we often conceive of negotiations as just like a bilateral thing, right? I negotiate with like, someone directly, right? And in reality, I'm always embedded in a broader network of simultaneous negotiations, right? Take the Iran example that the minister also covered, right? Israel is not directly involved, but of course there are a lot of things at stake, so you try to influence it indirectly. So now that we heard from Dr. Wolf, what's very distinct about the specific kind of hybrid 2.0 organization, and that we did like a 1-minute crash course on negotiation systems in regions, let's hear a statement from Fara Abbas from Afghanistan. And like 30 seconds on her background, she was deputy director of the Afghan National Security Council up until the day that the Afghan government collapsed. So one of the highest ranking women in Afghan politics. And she is now a fellow with the negotiation task force, and she will do the following for us. She will look at this Afghanistan conundrum and what happened there, right? The puzzle that I laid out in the beginning, and she will look at it from a negotiation perspective. And she will argue that the final outcome is mostly related to a negotiation failure or a series of negotiation failures. So not a problem of military strategy, not a problem of lack of resources, but it's a negotiation failure. So we're going to hear Farah's 5-minute statement, and then I will invite my panelists to react to that, and probably Gerhard, you can brace yourself and prepare yourself, so I will ask you to react. So can we play the Farah's video now, please? Good morning. It's a pleasure to be with you all virtually this morning. I'm going to talk to you about the failure of negotiations in Afghanistan. The success of a political settlement is contingent on the buy-in from all the parties to the conflict. The Afghanistan conflict involved numerous national and transnational, state and non-state actors that needed to come together to make a settlement possible. To implement inclusive talks, it was necessary to balance the conflicting interests and viewpoints of all of the parties involved in the conflict. Although political settlement was in the interest of all stakeholders in the long term, it was at best a second priority to narrower individual interests. The US, Taliban, the Afghan government, and the region were the main parties to the negotiation, whose conflicting interests hampered talks and a peaceful settlement. The US started off not interested in negotiating with the Taliban. By the time it became evident that a military solution was not in the cards, space for negotiations had significantly narrowed. The Taliban, sensing the US was getting tired of the war and wanted to get out, marched for an all-out military victory. Yet the Taliban's position was quite different in the early months of the invasion. Ousted from power, they sought talks and inclusion into the new state. Instead, they were targeted. The Taliban regrouped and launched attacks, seeking to now oust the international forces, a goal ironically shared with the US, but on different terms. In Afghanistan, this peace settlement required the buy-in from all stakeholders in the Afghan society. Yet the state was extremely divided and disagreed on many issues, especially concerning peace with the Taliban. The weak and corrupt central government was unable to take an active and assertive role in negotiations.
the leadership had its own fears of marginalization from a power-sharing settlement. Pakistan was also a core party to the negotiations. To prevent its encirclement by rivals in India and Afghanistan, Islamabad always advocated its own interest in the talks with the Taliban, while remaining confident that its Afghan proxies were on their way to victory. Pakistan vetoed direct talks that did not include them. A politically weak Afghanistan was deemed by Islamabad as its best insurance. Iran also wanted a weak and friendly regime in Kabul that was not a threat to its security and interests. The same was true for Russia. In the end, regional states were eager to see the US out of their neighborhood and use the Afghan conflict to strengthen their relative power position over seeking an end to the Afghan conflict. Both Iran and Russia adopted a hedging strategy and opened direct relations with the Taliban. The lack of unity and a complex network of relationships among the actors made it difficult to align interests. The failure of the past 20 years of negotiation efforts holds insight for the present and the future. Now the Taliban are once again in power. The counter-terrorism and socioeconomic conditions in the country have significantly worsened. The killing of the leader of Al-Qaeda in Afghanistan through a US drone strike and the banning of girls' secondary schooling by the Taliban have made negotiations between the group and important international players more difficult. All of this amidst the meltdown of the Afghan economy. Skirmishes along the Afghan borders with neighboring countries, as well as flows of international jihadi fighters into Afghanistan with the Taliban's acquiescence, have frustrated the region. Even Pakistan's relations with the Taliban, whom they had historically sponsored, has worsened over the latter's support for the Pakistani Taliban. The West, the Taliban, and the region are once again stuck in a grave equilibrium. Isolating the Taliban to get them to change their behavior is not an option. Although the world, especially the West, retains some leverage in the form of recognition, release of frozen central bank assets, and development aid, they have been unable to effectively utilize them because the Taliban have shown themselves to be an unreliable interlocutor. With the approaching winter and the prospects of a renewed hunger crisis, the stakes are high. Stakeholders must move past their inflexible positions, disrupt the status quo, and seek constructive solutions, or we will witness another failure of negotiations in Afghanistan. And Gerhard, please, your reaction. Oh, so let's try. Yeah, it works. Yeah, thank you. Well, I do agree very much with our dear colleague concerning her description of the interests of regional stakeholders and international stakeholders. I've been watching Afghanistan for, I dare to say, 30 years in my career, inter alia, and I mean there are some not eternal patterns, but persisting patterns, at least. Yeah? So Afghanistan had always been considered as, let's say, a sphere of influence by its own neighbors. And so the nature of Afghanistan with its fractured, let's say, population, it's lots of actors inside the country, and Afghanistan is not the only country of that kind, yeah? Is that the neighbors try to pursue their own domestic and security interests at the expense of Afghanistan as a country. They consider those parts who are mostly geopolitically and geographically and ethnically close to themselves as their sphere of interest. It has always been the case, yeah? Back to the Soviet invasion, prior to the Soviet invasion. So it's a paradigm. And
I mean, in that regard, we can say Afghanistan, the fate of Afghanistan has always been a kind of failure to negotiate or failure of negotiations due to the lack of interest, due to the lack of interest of the stakeholders, the regional and sometimes international stakeholders, to come to terms. Why coming to terms on Afghanistan? If I, as a regional stakeholder, a neighbor, are considering my interest better served with an exclusive policies, with policies, borderline policies, and cross-border policies with the existing compact minorities and actors. That's all. It has nothing to do, in a narrower sense, with a lack of negotiation failure. It's a failure to negotiate, or only using negotiations, sometimes for keeping up appearances, for pursuing your own unilateral interests vis-à-vis parts of Afghanistan. And Kabul, cynically speaking, was the least interesting point of it. So you have and the government in Kabul, if you look back, it has nothing to do with the present situation, but it has to do with this specificity that Afghanistan rarely had been governed, also in the time of the king. It's not governed, it's ruled. It's a coalition. You need to have a loya jirga, but you need to have a functioning loya jirga. And if this kind of, and the loya jirga, of course, is there to accommodate the various, pretty egoistic, of course, and ethnocentric or religiously oriented interests of the actors on the ground. So it's a very fluid, has always been a very fluid situation, and the king, or let's say the central power, had to maneuver. It's not a kind of central power in our understanding. This is one of the reproaches vis-à-vis the United States and former times the Soviet Union. It's always trying to create a dominant central power which can exert its authority on all parts of the country. This concept has, until this very day, not worked. And the Taliban, if they happen to be ambitious in this kind as well, they will face very likely the same fate. You see the Panjshir, the events in the Panjshir Valley, which is, look, this is an everlasting thing. Frankly speaking, if I listen to the stories today, I say, yes, we had it 10 years ago, we had it 15 years ago, we had 20 years ago. It's always, you have the Panjshir Valley, due to geographical circumstances, it's relatively easy to confront or to defend. You can't do anything with Kabul, but you can defend your place. And let's see whether the Taliban, really now, Taliban.2, are able and willing. I don't know both questions. I can't answer these questions. It remains to be seen whether they are able and willing now to follow a more, I call it now, cooperative path. If you can't beat them, the old sentence, if you can't beat them, join them. Join them in a kind of negotiated status quo, an arrangement in order to avoid further conflict between the power centers in the country. But just to quickly push you on one point, which then also is relevant as we think about the implications for the Middle East. So it sounds like you're saying that the Taliban might be making a mistake very similar to the mistake that maybe the first Afghan government after the overthrow of the Taliban, and maybe also the American government made back then, meaning thinking that we got this, we are now in charge, we can rule this however we want, but then they neglect the interests of other parties. So it's almost like a return of history in that sense. Correct? Normally one should hope and expect, after having indulged in that kind of mistakes now for generations, that nowadays Taliban, who knew how to acquire their power with a mixture of power projection, military power projection, terrorist means as well, frightening people, but as well they have considerable negotiation skills, we should not forget, because lots of advances, Taliban advances, especially during the last 6 months, 12 months, had been the mixture of power projection, terrorizing people, but as well extending a negotiation hand. And very many, let's say, victories had been
had been negotiated. Yeah? Provincial capitals had been captured in the end by negotiation, but negotiation based on local superiority of military means. They say, listen, we can take over peacefully now, or we are going to fight our way, but you will have to pay the price. So you already teased out another thing, which I think is a very important distinction. Just because we, as our government, whoever we represent, just because we decide not to negotiate with someone who we think is a terrorist, doesn't mean that that person or group isn't smart enough to actually negotiate with a lot of people, right? And that's what the Taliban actually did quite effectively. And you know, they now also benefit from having employed the strategy. So one last yes, remark on that. If you decide not to negotiate, or at least communicate, but not to negotiate with whomsoever, you have to be able to afford it. Yeah? You have to be in power, politics, or in terms of power, you have to be able to afford not to negotiate with an adversary. If you can't, if you are too weak, you will have at least to negotiate in a way that you come to terms. Thank you. Now, I was about to go to Anna about the regional complexity, but you just opened a window for Lior to briefly jump in here, if I can ask you, because we already had a chat about the question of legitimacy and to what extent can actors afford to negotiate and not negotiate. So can you maybe elaborate a little bit on that based on your experience and maybe shed light on some of the aspects that maybe the general public or we often overlook when we consider legitimacy questions and affordability that terrorist actors also have when they negotiate, please? Okay, when you look at this difficult conflict, hostile parties involved with violence and everything, you need some benchmark, of course, you need an angle. So there are theories in negotiation, there is a theory of maturity, for example, why parties are coming to the table and what are the conditions they need to reach an agreement or to fail. So the maturity theory of Zartman speaking about two aspects, they need to be a mutual, let's say, painful status in one hand, and in the other hand, a perception of there is a will. Later theory that Professor Amir Shifir invests much effort to research it is the, let's say, readiness theory of Pruitt, that basically said you need in one hand motivation, and in the other hand, optimism that it's going to work. Motivation to solve the conflict based on perception that the cost of continuing of the conflict is too high and there is no other way, and optimistic that it can work, it can be achievable, the other side will fulfill your interest. When I'm coming to our experience in Israel, I'm cutting it to maybe the same angle, but different aspects. So I'm speaking about necessity, have to be there to bring the table into the table, to bring the parties to the table, have to be legitimacy, have to be way to balancing the asymmetric. I will speak about these three, and of course, have to be way to provide, to demonstrate cost of failure, incentive of progress, and the major role of third party as a German authority contribute to our negotiation with Hezbollah and Hamas to repatriate our POW, basically led by Mr. Conrad. So let's speak about necessity. Between 2000 and 2003, Hezbollah negotiated with Israel over the repatriation of 3 KIA bodies and 1 abducted civilian, but it was, almost flat line. Some peaks, but almost flat. Summer 2003, Nasrallah raised the flag and said, I'm willing to go to tangible negotiation. Why is that? Because in March, America invaded Iraq. Everything changed in the Middle East. All understood that all are now limited in any aspects to provide any achievement. So Nasrallah said, if I want to stay a man around I want to stay a figure in the region, I will use other tactics, not a war, but negotiation. And it took us between summer 2003 and January 2004, again, thanks to the professionality and devotion of the German authority and my friend Dr. Conrad, to cut a deal. Now legitimacy. One of the main demands of Nasrallah was not only release of Lebanese prisoners, this is his ticket, not only the release of Palestinian prisoners, which is reasonable
regarding, but also the release of Arab prisoners that held in Israel. Most of them are work immigrants. Why is that? Because he wants to shape his formation as the savior of the region, as the leader of the region, as the one who can provide liberty not only to his people, but to other people. Now, whose responsibility it is to provide the need of legitimacy to the other side? I will take you just briefly to one event, 2002, Operation Defensive Shield. We are in front of a compound of some security agency of the Palestinian. There is a battle. And then we decide, let's go try to negotiate their surrendering. Now, after 24 hours of negotiation, hard negotiation, during a lot of fire and battles, but in the other hand, through negotiation, we cut a deal. You will extradite 20 prisoners of Hamas that held in this compound, and the rest, all soldiers, policemen, will go home freely. Now, it took 4 or 5 hours after the one who negotiated with us, deputy manager of this compound, commander, went inside, and nobody went out. We asked him, how come? He told us, listen, since I went inside 4 hours, you didn't shoot over the building. You didn't fire over the compound. So we have no legitimacy to go out. Our own legitimacy, main legitimacy, if we are under heavy fire. So it becomes our responsibility to provide the condition to the other side, the legitimacy condition that he needs to surrender. We operated a coordinated attack, helicopter, tanks, infantry, over the building, just to coordinate the terms that the other side needs for himself, for his perception, to do the act that we agreed about. Last comment regarding the balance, the need to balance the asymmetric of this process. Look about Hamas right now. 8 years they are holding our 2 KIA bodies and 2 civilians. For 8 years, nothing go on. Nothing is in progress. Why is that? Because there is a perfect asymmetric that served Hamas with just conducting the negotiation. They gain legitimacy, people coming all over the world and the region to speak with them. They gain certain, let's say, insurance policy for their self-security, as American and Taliban gain both sides during the process. And they gain freedom to negotiate on other aspects, as Dr. Wolf here said, about civil contribution or civil fare and all of that. So, and Israel didn't get anything from negotiated. We will get only on the bottom line, on the end zone, where we'll get our guys back home. So to balance this asymmetric, another angle of asymmetric, their prisoners in Israel are well secured under the current local law, international norm. Nothing will happen. They know their fate, they know their position. We don't know anything about our guys in Hamas' hand. So there is asymmetric. If one wants to provide an efficient negotiation process, one needs to invest on measure and structuring to balancing the asymmetric. Both sides need to feel and understand the cost of failure and feel it. Both sides need to gain the profit of progress, and both sides need to understand that it can't be a straight line during 8 years, because you will lose also from this aspect and not only win. This is the responsibility of side who wants to create an efficient negotiation. Excellent, thank you. And just so that I understand this one story correctly and also the audience understands it. So if I understood you correctly about the prisoner release, right? It wasn't, the prisoners that Nasrallah wanted to see released wasn't even terrorists. It was essentially undocumented immigrants. That is essentially like in negotiation terms, a low-value concession. As far as I remember, except some few Jordanians who were involved in terrorism, or insurgency, none of the Arab prisoners was involved in terrorism. All of them were criminal, let's say, or humanitarian
stories. Excellent, yeah. And so this, I think we now map the field very nicely, because this, from a negotiation perspective, is like, you know, one of the key principles you want to do when you negotiate, right? You try to find something that's very important for the other side, obviously, but ideally the costs for you to concede aren't especially high. So that would be exactly what Fara said. That window was missed in the Afghanistan negotiations. So now from Dr. Wolf, we understood a little bit about the character of these organizations, who nowadays also in some cases capture states but then face a legitimacy problem. We heard something about regional complexity and how some of these local conflicts are also intertwined with external regional players who might interfere, also very relevant in the context of the Middle East. And then we also heard some of the negotiation tactics you can actually use still in these situations to maybe get what you want. But this is already complicated enough, taking either the Central Asia, Afghanistan example, nor the Middle East. But then we also have situations in which, on top of all of that, we have external great powers who intervene and make everything even more complex. So such as Russia and the Middle East, or such as Russia and the United States and China and Central Asia. So Anna, based on your research, maybe you can shed a little bit of light on the patterns you have observed in the context of external great power involvement in these regional conflict zones, and how that then impacts negotiations to resolve conflicts. Sure, thank you very much. I think specifically with regard to Russia in Afghanistan, from a geopolitical perspective, the point I'd like to highlight is how much Russia took advantage of the way in which the United States had handled the withdrawal from Afghanistan, which allowed for the Taliban to come in. You were watching it from comments coming out from very senior Russian analysts or policymakers, basically saying when the Soviet Union withdrew from Afghanistan, at least the government held for 3 years. Look at what Americans have done. The government couldn't hold on even for several days. So from a geopolitical perspective, the way you handle these negotiations, also these withdrawals, holds enormous geopolitical implications. Russia, for its part, had opened a channel of communication to the Taliban perhaps as early as 2007, depending on what sources you see, and had invited the Taliban for talks, had tried to position itself as a mediator. And now, officially, at least Russian officials had suggested that the reason why they engaged in these negotiations was because the Taliban was anti-ISIS. However, if you take the date of 2007, ISIS at that point did not exist. So this raises questions, as we usually face with Russia, as far as an honesty of how Russia in particular engages in negotiations. But the fact of the matter is, the Kremlin saw the writing on the wall for several years and was looking to position itself in Afghanistan, especially having remembered the Soviet previous experience and Soviet failures. In fact, you could see it in Putin's speech. Shortly after the withdrawal, you could already see Putin was hinting at recognizing the Taliban as a legitimate entity. And this issue this situation first raises implications for Afghanistan in particular, but it also raises questions for the Middle East and broader geopolitical implications as well, right? So first, you see Russia engaging with the Taliban at a time when the Taliban itself did not think that it would be strong enough to take power. They were basically surprised completely. This was completely unexpected. They felt empowered. So rather than dealing with the Taliban more from a position of strength and looking for ways to moderate their behavior, as earlier negotiations had attempted, instead Russia is dealing with the Taliban basically as it is and not looking for them to modify their behavior. When it comes to the Middle East, first it empowers. You can even draw implications to Ukraine when we think about why and how did Russia proceed with its intervention, with its invasion of Ukraine. Afghanistan has been cited as one contributing factor. Perception of America as weak, perception of America not doing anything in the face of another Russian invasion. So what America does in one place reverberates globally, and we're now seeing the worst war in Europe since World War II.
the worst refugee crisis since World War II, essentially. And when it comes to the Middle East, another implication is that, again, first, the United States, the signal that this sends is that the United States is not interested in being engaged in so-called quote-unquote endless wars. I don't like this term. I'd be happy to explain why. But also, when you think about the involvement of external powers in the Middle East, a country such as Syria, another country that is completely, at this point, remains reliant on external actors. We talk about Syria as a place, but really it's basically a zone divided into spheres of influence. Ruled by, one of which is ruled by a man who is guilty of war crimes and is looking at this point at normalization by the Arab states, despite having committed war crimes, and also a man who arguably encouraged the rise of ISIS in the first place, whose behavior perhaps served as the largest recruitment for ISIS, which goes to the issue also of international norms and erosion of international norms of behavior. Thank you. So one thing that already came out now in your statement and also in Gerhard's statement is how deeply connected these conflicts can be, both within regional conflict systems, but even across conflict zones, right? So how the behavior or the perception that the government has of one state in one area can influence the cost-benefit calculus that maybe a non-state actor makes in another conflict zone, right? Which is like a very, very important insight and also very relevant in the context of the work that we are doing here. Now because we are talking about negotiations in conflict systems and in these situations of turbulence, complexity, Dana, do you want to maybe start wrapping us up here and say a little bit about your recent work on negotiation tactics and strategy that work in these situations where you have to balance all these multiple actors, where you have very capable non-state actors who might use terrorist means, but who also might be very capable negotiators. So maybe you can explain to the audience, to us a little bit about your recent work on these topics. So I'll do it very quickly because I see that the time is over. But to wrap it up, so our research together with Arvid is focusing on the complexity that you see specifically in the Middle East. So we talk about negotiation system and why it is a negotiation system, because it's a conflict system. So we don't have only a sole individual, one conflict of Israel and Palestine, for example, the Palestinian Authority, but we have like a conflict system that is around the Middle East. So we are having the Iran deal, and then we have Syria, as you just mentioned, and we have the superpowers who are influencing, and we had the rise of ISIS, and then the way, countries had to deal with that. We have security issues that are becoming prioritized over the actual conflict itself. And that's why you see accords as the Abraham Accords, which are more regional in one hand, but also leverage the security over the conflict itself. And when it comes to the Israeli-Palestinian conflict, it is a conflict that exists within a negotiation system, meaning that the bilateral negotiation solely cannot be resolved without having, without taking into consideration the other conflicts that are around. In that case, the development of strategies and tactics is more complex, and the priorities of issues are changing. So if you had to negotiate the conflict itself, now you are taking into the consideration, first of all, the regional needs as we see them. And also, one more challenge that we see with the Israeli-Palestinian conflict, and it connected me to the first point that I made about hybrid 2.0 organizations, is that in this case, not that negotiation is the source of power as you just opened. Since we had so many rounds that have failed, it is not a source of power anymore until it would proven otherwise. And as you mentioned, legitimacy and in the case of the Israeli-Palestinian conflict, we are going back that now we have two actors that are representing the Palestinian people. So who are you negotiating with? And it takes me takes again back to the negotiation system. So Hamas is controlling Gaza,
and the Palestinian Authority is trying to control Judea and Samaria, the West Bank. But with whom are you negotiate with? So you have both. Okay, so what are you negotiating? Are you negotiating only security? Or you are, as we heard from the Minister of Defense, you want to get to a point that you are being separated. Okay, so who is making the decision in case you are negotiating? Is it Hamas or is it the Palestinian Authority? And I think that in that case, the international community has a great role to kind of come into the picture, and since Operation Breaking Dawn, and even before that, the previous operation, recognize the situation. Because in the international discourse, the conflict itself is being related as one unit of territories, Gaza and the West Bank. Thank you. So I cannot resist. I have to ask a very quick question. Did I understand you're not correctly here? So you are saying that you're advocating for maybe even more direct negotiations that Israel should undertake? So maybe making some of Gerhard's mediator colleagues taking their jobs away and have direct negotiations? That's a side comment, but I think that there is no constraint from a direct negotiation, because the days and the era that we didn't negotiate directly because we were afraid of acknowledge the other side or giving some legitimacy is not relevant anymore. We are dealing with powers that exist in the area, hybrid power. In one hand, there are already control regime, people already negotiate with you about civil affair. And in the other hand, of course, hybrid, they are doing other tactics. So I think if it serves your interest, if it is well designed, not to prefer one side and neglect the other side, strengthen one side and weaken the other side, well designed as a campaign, as a full campaign, such as military campaign, we can reach our hand, even if it's holding the knife or even if it's holding the suit of the negotiator to any party in the region, as long as it is served our interest. One last comment for a few seconds regarding Afghanistan. I think, and this is the end phase of the conference, so I can say it freely because it will be forgotten while you're traveling back home. I will say that in Afghanistan peace process, the main parties, America and the Taliban, and the main interest of the stakeholders, Russia, China, India, Pakistan, were served. The only party, the only one that didn't achieve anything was the Afghan government and the Afghan country. And why is that? Because they wasn't part of the negotiation process from the first time. So it wasn't a failure of negotiation, it was something else. And the question comes from part that wasn't really part of the negotiation process. That's why it didn't gain. Beautiful. Thank you for wrapping us up. And let me conclude not just by thanking the wonderful panelists, but because we're wrapping it up, I also want to thank, on behalf of all of us, I assume, the wonderful ICT team for putting this all together. And last comment, Boaz, of course we heard from many people how impressed they are with all the experts you have invited, but let me add a personal note. I am maybe even more impressed by the fact that you are inspiring another generation of people, and that you have a wonderful team of very young people who are very interested in making this world a more peaceful and safer place. So thank you for that. Thank you, Arvid. Coming from you, it's a real compliment, and I would like actually to thank the last panel, Gerhard and Anna and Dana, of course, you, Arvid, which you are really a mastermind in this field, and my brother from another mother and another father, Lior. Thank you very much for sharing your thoughts on that important matter. Officially, we came to the conclusion of the conference. But we are not. After that session, we would have a very important and interesting movie that I highly recommend anyone who didn't saw it on Tuesday to see it today. But since this is the official conclusion of the conference, let me say a few things in conclusion. First of all, I think that it couldn't get better than that. Maybe next year only. But I don't think it can be better than that. It was the longest conference we ever held.
It was the most detailed conference. We had the top-notch speakers in Israel. Really, I call it the four tenors, if you wish. Head of Shabak, head of Mossad, head of military intelligence, head of National Security Council, and the Minister of Defense. You cannot reach anything higher than that. We had more than 140 outstanding speakers and panelists like this panel, and again, thank you for that. I would like to take this opportunity and to thank everybody that took part in the preparation, in the directing and conducting practically this conference, this long conference. I would like to thank everybody that came especially to this conference from abroad. I think that we are showing that we are not being deterred, not by terrorists or by COVID-19 while conducting this conference. But I especially would like to thank a few specific figures that had a crucial role in preparing and executing this conference. There are so many, I wouldn't be able to mention all of them, so I really ask the forgiveness of those who I'm not mentioning. But I cannot end this conference without naming few specific people. First of all, from the ICT, and I will start with Deborah Shimonovitz. Deborah, are you here? Alex Peck, Ella Kendall, Eduardo Levy, Mika Jacobs, Rachel Adler, and Yoni Sherman. Look, it's amazing. It's amazing. This conference, it's really first-rated globally. And there is no production company. It's all being done by those people, the staff of ICT and the volunteers that volunteered for that mission. And believe me, the week before the conference, they didn't sleep the night. You could come to our offices here at 2 a.m. They were there trying to make sure that everything will be okay. But ICT alone couldn't done that without the ongoing support, involvement of all the Reichman University staff, logistics staff, and other staff, but especially a few people that I would like to mention as well. The Vice President, Shiri Avzuk, Guy Supri, who did a remarkable job, Ilil Ginsburg, that without her nothing would happen, Lital Ben-Ari, Yael Kedar, and Vice President Jonathan Davis, our Master of Ceremony. In giving specific thanks to the logistic department of Reichman University, I would like to mention the head, Giora Nevo. Last but not least, I think I don't even need to mention that because you all know him. This could not be done without our conductor. I'm the beauty face behind him. He's the one who actually conducted the whole conference, and this is Mr. Stevie Weinberg. Thank you, dear audience, for coming. Thank you for being with us at the conference. Hope to see you next year as well. And I would immediately go and give an introduction to the movie. So thank you, guys. Those who has other obligation, feel free to go. Those who really want to have a treat of 50 minutes, that's something that I highly recommend to stay and watch the coming movie. Thank you again. Well,